Всем здорово. Да, вчера закончили о том, что появилось тут новое скопление с 3 системами. Вот мы вчера зачистили. И вот теперь уже точно, только финал. Ой. Так, ну что, тут завезли что-нибудь на планеты-то? Не похоже, да? Не похоже. Ну и ладно, не очень-то и хотелось, да? Вермайер планета с буйной растительностью, идеальна для заселения формами жизни, основу которых составляет углерод. Обширные моря, благоприятные орбитальные позиции стали причиной образования широкой экваториальной полосы с тропическим климатом. К сожалению, неблагоприятная политическая ситуация в близлежащих системах термина препятствует колонизации. Высокая степень риска нападения пиратов и работорговцев не позволяет считать Вермайер благоприятным для заселения. Ну, какая температура хорошая, 32 градуса. Тепло. Не то, что у нас. Commander, I'm reading a signal. Must be our Solarian infiltration team. Check out those defense towers. Drop the Mako. We'll go in hot and take them out. I'll get you in underneath their radar, Commander. Got a clean drop, Commander. Stay out of range and continue evasive maneuvers until I bring those AA towers down. I know the drill. Meet you at the camp once those towers are offline. Joke around. Вот такие пироги. Вермайер. Вам сообщили, что соларианская разведгруппа на Вермайере располагает какой информацией о Саране. Связь была плохой, усоветуйте спасение, что группа в опасности. Включите зенитное орудие. При помощи мака найдите зенитную башню, включите орудие, чтобы обеспечить Нормандии безопасную посадку. Ну что же, вперед. Местные флоры и фауны, да, представители местной флоры. Самое интересное, пропустишь? Да нет, не смог я вчера закончить. Ну, я мог бы вчера закончить, но это было бы не круто вообще ни разу. Так, что у меня там загружено-то? А, да, я же там эти новые патроны поставил. Будем с боем прорываться. Здорово, Анки. Что-то я вообще какой-то прям убитый, просто в хлам. Сейчас перед стримом еще поспал, где-то часик, наверное, подремал. Но что-то не особо мне это помогло. Да что ж ты все по мака-то стреляешь, ублюдок, блин, я же вылез из мака. Сейчас так раскринашь от него к чертям.
В общем, сейчас я уже достиг такого уровня, что я сейчас стреляю, скорее всего, даже мощнее, наверное, вне мака. И врагов-то выгоднее, пожалуй, убивать уже вылезая из мака. Это даже быстрее получается. Не то, что это уже эксплойт экспы какой-то. Что это просто уже тупо эффективнее становится. Здорово, кусочек. Lost shields! Я ваши ракеты лицом ел. Не пиздец. Ой, здорово, рододендр. Ой. Что, вроде нету никого, да? А помехи все равно остались. Странно. Где же вы, сволочи? Неужели так далеко у них берет этот? Помехи. Так, футбол плохо. Ничью сыграли. Против бомжей. Я расстроен. Уровень, кстати, удалось взять 55-й. До конца игры в лучшем случае возьму 50, наверное, 7-й. И то вряд ли. 56-й будет, а 57-й я уже даже и не знаю. То есть, ну, естественно, о 60-м даже речи быть не может. Здорово, Гилман. Вообще неубиваемый какой-то. Ну, танковый такой персонаж получился. Очень много. Очень много хп, очень много всякой брони, защиты и прочего. Ну и с уроном, как видно, тоже проблема. А, вот от кого помехи-то будут, все понятно. Ну, Лиара, как всегда, не знает пощады. Бедные геты вон в стенах аж застревают. No mercy. Вот он, девиз Лиары. По-прежнему тонны бесполезного шмота. Где-то напоминает роботов из Звездных войн. Ну, такое. Ну, что-то общее, наверное, похоже это есть, да, я согласен. Так, ну колосс я так уж не буду расстреливать. Из пушки постреляю сначала.
Колосс уж очень жирный просто. Из штурмовых винтовок я его буду год просто расстреливать. Так, мы сейчас его доведем до самых лоу хп. Че это, он упал? Че это с ним? Колосс, ты чего? Эх, попал все-таки. Здорово, Guit88. Здорово, Пейм. Достаточно, я думаю. Отлично. Сколько там до левелапа-то у нас? А здесь что у нас? Ага, ага. Ну, антифрикционности по-прежнему не завезли нам, к сожалению. Так, у девчонок я не помню. Десятки стоят? Да, десятки. Лишь бы сейчас только не словить от шагающего танка эту плюху, потому что будет больно. Щитов-то не осталось совсем уже. Это было близко. Да блин, сколько тут этих шагающих танков? Забыл посмотреть, кстати, сколько экспыта надо. 7000. Ну, 7000 это нормально. Семь тысяч это мы быстро наберем. Не понял. Блин, он щиты восстановил. Здорово, днищий лайф. О, попал все-таки. Скотина. Ну, давайте починимся. Коль такие дела. Ой. Патроны 7 ранга надо вставлять. Надо было, да, сейчас уже они... Ну, можно и сейчас их использовать. Ну, в принципе, кувалда неплохо. Просто надоедает между ними туда-сюда переключаться постоянно. А так кувалду 10-ю поставил и нормально. 7-го ранга нужны были вольфрамовые разрывные патроны для DLC для второго, потому что там жестковато. Там без них тяжеловато очень будет. Ну, обычную-то кампанию можно совершенно спокойно проходить. О, вот это я неудачно заехал, да. Чертов колосс. Не прощает. Ох. Уважаемый Павлов докладывает, что едет за варанами. Вот это поворот, да. Не правда ли? На самом деле, кстати, я сегодня
не выспался ты из-за дурацкого варана? Точнее, из-за его сестры. Я что-то поспал 4 часа, просыпаюсь и такой за телефоном потянул, смотрю, там варановая сестра стримит. Ну, я так пару минут посмотрел. И так и не уснул потом больше, черт побери, блин, а. Сон как рукой прямо сняло. Зато вот после футбола-то сон-то напал просто вообще нереально. Я под бровяна так подремал, говорю, часик, и вроде нормально. А еще печальные меня мысли одолевают по поводу того, что я что-то как-то до Нового года я походу не успею трилогию-то закончить. Но если только я каждый день прямо не начну стримить, забив на WoW, прям по 12 часов, тогда, может, я всю трилогию и осилю до Нового года. А ее прям нужно обязательно до Нового года осилить. Иначе у меня марафон к чертям слетит весь, который я хотел сделать и планирую тут уже давно. А этого мне что-то совсем не хочется. Короче, печаль, беда. Я просто совершенно не помню, сколько по времени занимает вообще вторая и третья части. Длиннее они первые, короче ли они при 100% прохождении. Мне что-то кажется, что они все-таки покороче, чем первая. Потому что первая за счет этих вот дополнительных заданий на вот этих планетах занимает просто нереально много времени. Опять колосс упал. Так. Ой, уже снайперы стреляют. Здесь никого не потеряли? Потеряли. Шагающий танк потеряли. В общем, не знаю, что делать, посмотрим, короче, посмотрим. Ну, я думаю, если все-таки основательно так засесть, то должен я успеть до Нового года пройти трилогию, все. Должен успеть. Потому как за Новый год переносить вообще нельзя это дело. Хреново, что я так время свое не рассчитал. We Точно must find a хреново. way to disable their artillery. Чё, куда они целят, я не пойму. Главное, заметьте, что интересно, помехи создаются только в Мака. Вне Мака радар... А, нет, тоже не работает. Ну ладно. Сейчас работает. Хрен поймешь, блин.
Здорово, F2. Блин, этот взлом дурацкий, по-моему, только мешает. I'm reading that the grid is down, Commander. On approach to the Solarian base now. Out. Ready to move on your work, Shepard. Вот так вот. Вот и отключили зенитки детские. Настолько смешны вот эти люди, просто вот смешные и жалкие, которые хвастаются тем, что они быстро прошли третью часть. Я не знаю, это все равно, что хвастаться. Вот, я, короче, сегодня там затащил там, короче, девчонку в кровать, вот, с которой вот давно все пытался, да. И, короче, прямо вдул, короче, ей за 1 минуту. Видали, какой я молодец? В чем ваша проблема-то? Я не понимаю, в чем ваша проблема? Что с этими воротами, я не понял. Они же были закрыты изначально. Вот такие вот дела, да. А, еще же не все, еще же. Еще же один шлюз. Ты отстань. А второй куда делся? Только что здесь стоял. Скинули, что ли? Понятно. И что, неужели я левелап не набрал? Да ну наконец-то антифрикционность упала, 10-я. Господи, ну наконец-то. Какие планы на сегодня игру закончить? Вот. Вот это я понимаю. Плюс 2% урона, плюс 8% рассеивания тепла. Вот это то, что надо. Так, что у нас тут? Зенитные орудия отключены, теперь Нормандия может совершить посадку в районе лагеря соларианцев. Отправляйтесь туда, чтобы встретиться с ними. That was the final gate. Our path to the Solarian camp should be clear from here. Ну и здорово. Мать.
Нет, Шинси, не обманешь. Не обманешь. Так, ну, собственно, все. С первой частью миссии, можно сказать, покончено. Добраться до лагеря. Сейчас давайте выясним, что же здесь соларианцы такого узнали про Сарана. Суровое такое небо. Commander, Суровое. Normandy's touched down at the base, but it looks like we're grounded. The Solarian captain can explain when you get here. Тревожные новости приносит там Джокер. Вот этот поворот. Фернир-то решил There вернуться. is the Solarian camp. Ну что, Фернир, красава, держи Лойс. Все правильно сделал, молодец. Располагайся. Располагайся скорее. Большое тебе спасибо. Добрались до лагеря, найдите главного, поговорите с ним. So what are we supposed to do now? Stay put until we can come up with a plan. Are you in charge here? What's the situation? I'm Captain Kirahi, 3rd Infiltration Regiment STG. You and your crew have just landed in the middle of a hot zone. Every AA gun within 10 miles has been alerted to your presence. What are we supposed to do in the meantime? We stay put until the Council sends the reinforcements we requested. We are the reinforcements. What? You're all they sent? I told the Council to send a fleet. We couldn't understand your transmission. They sent me to investigate. That is a repetition of our task. I lost half my men investigating this place. So what have you found? Saren's base of operations. He set up a research facility here, but it's crawling with Geth and very well fortified. Вот это поворот. Да, Кайнджас. Дело близится к финалу. Is he here? Have you seen him? No, but his Geth are everywhere, and we've intercepted some comms referring to Saren. This is his facility, there's no doubt about that. What's Saren researching? He's using the facility to breed an army of Krogan. How is that possible? Apparently, Saren has discovered a cure for the genophage. What's so important about curing this genophage? It was the solution to the Krogan problem. We introduced the genophage to the Krogan population after the uprising, to quell their numbers. Without it, the Krogan will quickly overrun the galaxy. And these Krogan follow Saren. The Geth are bad enough, but a Krogan army? He'd be almost unstoppable. Exactly my thoughts. We must ensure that this facility and its secrets are destroyed. Destroyed? I don't think so. Our people are dying. This cure can save them. If that cure leaves this planet, the Krogan will become unstoppable. We can't make the same mistake again. We are not a mistake. Is he going to be a problem? We already have enough angry Krogan to deal with. He'll be fine. I'll talk to him. I'd appreciate that, Commander. My men and I need to rethink our plan of attack. Can you give us some time? Go ahead, Captain. I'll come back soon. We won't be long, Commander. In the meantime, if you need any supplies, you can talk to Commander Rentola. He's in one of the tents nearby. Looks like things are a bit of a mess. Yeah. I wouldn't be so worried if it wasn't for Rex. He looks like he's gonna blow a gasket. You think I should go talk to him? It wouldn't hurt. Well, it might actually. Just do it carefully. I'll be careful, but be ready, just in case. I'm always ready. Вот такой вот поворот, друзья мои. Вот такой вот поворот. У Сарана-то здесь, оказывается, исследовательская лаборатория, где он нашел лекарство от генофага. От того самого биологического оружия, которое применили соларианцы вместе с турианцами против кроганов во время восстания кроганов.
давным-давно, которая не позволяет Кроганам размножаться, которая меняет их ДНК полностью, поражает весь организм, в результате которого лишь одна самка из 1000 кроганская способна родить ребенка. И похоже, что Сарен нашел лекарство. I don't like the way Rex is behaving. He's really on edge. It won't be an easy fight, but we're ready when you are. I'm concerned about Rex. Can we still trust him? The upcoming battle frightens me, but I know Seren must be stopped. Greetings, human. I am Commander Rentola. I can provide you with supplies for the upcoming mission. For anything else, I suggest you speak with Captain Kirahi. Just tell me what you have available. We have limited reserves. We requested a fleet to destroy Saren's base. Instead, they sent you. Здорово, Фрэнки Фейр. Your request never came through. We'll just have to make do. That much is clear. Что сейчас как выйдет, проходить будешь? Вряд ли. Let me see what you have. What little there is. Ну, кстати, не так уж и плохо. Десяточки, там все дела. Ладно. Хрен-то с ним. I've been on this mission far too long. My brood won't even recognize me. I am worried that Rex's allegiance to you may be waning. We better succeed, human. We still feel the toll of the Krogan rebellion. Ну что ж, давайте поговорим с Рексом. This isn't right, Shepard. If there's a cure for the genophage, we can't destroy it. I understand you're upset, but we both know Saren's the enemy here. He's the one you should be angry with. Really? Saren created a cure for my people. You want to destroy it. Help me out here, Shepard. The lines between friend and foe are getting a little blurry from where I stand. This isn't a cure, it's a weapon! And if Saren is allowed to use it, you won't be around to reap the benefits. None of us will. That's a chance we should be willing to take. This is the fate of my entire people we're talking about. I've been loyal to you so far. Hell, you did more for me than my family ever did. But if I'm going to keep following you, I need to know we're doing it for the right reasons. Rex, these Krogan are not your people. They're slaves of Saren. Tools. Is that what you want for them? No, we were tools for the Council once. To thank us for wiping out the Rachni, they neutered us all. I doubt Saren will be as generous. All right, Shepard. You've made your point. I don't like this, but I trust you enough to follow your lead. Just one thing. When we find Saren, I want his head. Вот такие вот дела. If we're doing this, then let's go. Так, ну что же. This facility is well protected. It must be very important to Saren. Давайте посмотрим, что там за план у силарианцев. Thank you for speaking with the Krogan. The assault on Saren's base will be difficult enough as it is. I assume that means you've come up with a plan. Of sorts. We can convert our ship's drive system into a 20-kiloton ordnance. Crude, but effective. Nice. Drop that nuke from orbit, and Saren can kiss his Turian ass goodbye. Unfortunately, the facility is too well fortified for that. We'll need to place the bomb at a precise location. Where do we take the nuke? And how do we get there? The bomb must be taken to the far side of the facility. Your ship can drop it off, but we'll need to infiltrate the base, disable the AA guns, and pacify any ground forces first. You want us to go in on foot? We don't have enough men. It does sound a bit risky. Is there no other way? No, but I think we can work around that.
I'm going to divide my men into 3 teams and hit the front of the facility. While we've got their attention, you can sneak your shadow team in the back. It's a good idea, but your people are gonna get slaughtered. We're tougher than we look, Commander. But it's true. I don't expect many of us will make it out alive. And that makes what I'm going to ask even more difficult. I need one of your men to accompany me, to help coordinate the teams. We'll need someone who knows Alliance communication protocols. I volunteer, Commander. Not so fast, LT. Commander Shepard will need you to arm the nuke. I'll go with the Solarians. With all due respect, Gunnery Chief, it's not your place to decide. Why is it that whenever someone says, with all due respect, they really mean kiss my ass? Who would be better suited to the mission? Either of these 2 will do, Commander. Both seem willing to sacrifice their lives if necessary, though if we are lucky, such sacrifices won't be required. Неграмотно приша, скажу, что если с Рексом говорить через плохие реплики, и в моменте, где будут выбор его убить, но не убивать, то Рекс попытается убить Шепарда, но если пострелять его со спины подстраховочки. Ну это и так понятно, господи, и так понятно. Чего нельзя убить Сарана и взять лекарство от генофага? Может, что-то пропустил? Ну, проблема в том, чтобы убить Сарана. Понимаешь? Мы же не знаем, здесь он, не здесь. А если его здесь нет, что тогда? Ладно, берите. Elenko, you're with the captain. Keep it simple, understood? Aye, aye, Commander. I will have the ordnance loaded onto the Normandy and brief your crew on its detonation sequencing. Do you have any questions before we go, Commander? Сегодня только конец первого Mass Effect, да, Пикар. Второго сегодня не будет. Здорово, Soul Life. The Normandy's picking me up. How will your teams escape the blast? We will engage the Geth as long as possible. Once the bomb is in place, we will fall back to try and escape the blast radius. If we move quickly, we should be able to escape with acceptable casualties. If not, then our memories will live on as martyrs to a greater cause. You talk like this is a suicide mission. I won't lie to you, Commander. There is a chance none of us will survive this assault, even your team. But we do what is necessary. Shadow seems clear enough. What will the other teams be called? Igor, Manovai, and Jaeto. They were the initial settlements on our first 3 colony worlds. They are at the heart of Solarian territory to this day. These names will remind my men what they are fighting for. They must have a personal stake in the fight if we are to have any chance of success. Give me a quick rundown of the plan again. You are Team Shadow. We will create a distraction while you infiltrate the base. Make your way to the breeding grounds at the heart of the facility. Disable the AA guns so the Normandy can land and deliver the nuke. If we get that far, we'll try to help you with guns, but don't count on it. Once you have the bomb, place it next to the geothermal taps. Then get out before it detonates. I want to know more about the bomb. How reliable is it going to be? Its reliability depends on the person arming it, but it will do the job. The drive system is highly impervious to damage from external sources. Once it has been armed, very little can stop it. The key is getting it into place and armed before the Geth can stop us. Ready when you are, Captain. Excellent. Then if you'll excuse me, I need to prepare my men. Well, this is it. Don't do anything foolish while I'm gone, Ash. And that goes for you too, Commander. We'll be fine, LT. Yeah, good luck. Is there something you wanted to say, Caden? It's just weird going under someone else's command. I've got so used to working with you. All of you. Don't worry so much. We'll see you on the other side. I know, I just wanted to say that it's been an honor serving with you, Commander. It doesn't matter if we're not in the same unit. We're still a team. Watch each other's backs, keep your eyes open, and fight like I know you can. We'll all come out of this in one piece. You bet, Commander. You all know the mission and what is at stake. I have come to trust each of you with my life, but I have also heard murmurs of discontent. I share your concerns. We are trained for espionage. We would be legends, but the records are sealed. Glory in battle is not our way. Think of our heroes. The silent steppe who defeated a nation with a single shot.
or the ever-alert who kept armies at bay with hidden facts. These giants do not seem to give us solace here, but they are not all that we are. Before the network, there was the fleet. Before diplomacy, there were soldiers. Our influence stopped the Rachni, but before that, we held the line. Our influence stopped the Krogan, but before that, we held the line. Our influence will stop Saren. In the battle today, we will hold the line. Good luck, Commander. I hope we will meet again. Да. Мощная речь. Com check. Do you read me, Commander? It's fine. Let's move. Good. We'll start our push. We'll try to make it to the AA guns, but it might be up to you to finish the job. And Commander, if you see any way to undermine their defenses, we could definitely use the help. Вермайер, помощь отряду Кирахи. Кирахи и его отряд атакуют базу, чтобы отвлечь на себя внимание геттов. Несмотря на то, что вашим основным заданием является незаметное проникновение на базу, Кирахи попросил вас поискать способы ослабить оборону геттов. Продвигаясь вглубь базы Сарана, постарайтесь найти способы подорвать оборону геттов. Вермайер, штурм. Вы должны проникнуть на базу Сарана и уничтожить ее. Капитан Кирахи будет выполнять отвлекающий маневр, чтобы сосредоточить внимание геттов на себе. Нам необходимо добраться до главной базы геттов и ослабить их оборону. Так, ну здесь что? Соларианцы, военная доктрина. В основном вооруженные силы соларианцев похожи на вооруженные силы Альянса. Они представляют собой небольшую армию добровольцев, специализирующихся на маневренных боевых действиях. Отличием является не снаряжение или доктрина, а разведывательные службы и правила применения силы. Соларианцы считают, что война должна быть выиграна до того, как она началась. Принято считать, что соларианцы знают все обо всех, и это недалеко от истины. При ведении войны, безусловно, превосходство их разведслужб позволяет соларианцам использовать немногочисленные войска с максимальной эффективностью. Еще до начала боевых действий они обладают информацией о дислокации противника, его намерениях и планах. Во всех войнах, в которые соларианцы принимали участие, они первыми наносили удар без предупреждения. По мнению соларианцев, знать о предполагаемой атаке противника и допустить ее – глупость, а сообщить противнику о своих намерениях – безумие. Они считают чрезвычайно наивным моральные принципы землян – стрелять только в ответ на огонь и объявлять войну, прежде чем начать ее. При ведении оборонительных войн они осуществляют упредительные удары за несколько часов до атаки противника. При нападении они никогда не объявляют войну, прежде чем начать атаку. Биотиков в соларианской армии практически нет. Те, кто обладают такими способностями, считаются слишком ценными кадрами, чтобы быть пушечным мясом, поэтому все они работают в разведывательных службах. Хотя в целом сил соларианцев хватает для защиты собственных территорий, они понимают, что они лишь мелкая рыба в море акул. В целях выживания они заключили союз с влиятельными расами, в частности с турианцами. В начале отношения между двумя расами были достаточно напряженными ввиду неудачного развития ситуации с кроганами, но соларианцы приложили все усилия для их укрепления. Любому, кто рискнет бросить вызов соларианцам, придется иметь дело с турианцами. Ну, еще что-то есть. Соларианцы — государственный строй. Государство соларианцев называется Соларианский союз и представляет собой сложное переплетение матриархальных родов и династических альянсов. В политическом отношении соларианское государство во многом похоже на средневековую Европу. Административно-территориальным единством являются вотчины, баронства, герцогства, планеты и княжества, группы колоний. Эти названия даны землянами. Оригинальные соларианские названия произнести невозможно. Каждый из этих административно-территориальных единиц, расположенных в порядке увеличения территории влияния, управляется Далатрессой, матриархом, главой семьи. Первый круг клана, насчитывающий около 100 соларианцев, включает родителей, братьев и сестер, дядей и тети, двоюродных братьев и сестер. Следующий круг родства включает троюродных братьев и сестер и так далее.
И в него могут входить более 1000 соларианцев. 4-й и 5-й круги насчитывают уже несколько миллионов родственников. Соларианцы более всего преданы первому кругу. Их преданность остальным кругам соответствующим образом уменьшается. Невероятно развитая память соларианцев позволяет им помнить все бесчисленное количество их родственников. Здорово, Джоук. Привет, автопенетратор. Так. Пойду себе на ручейку сделаю. Давайте небольшой перерыв 5-минутный. И пойдем дальше. Уважаемый господин Варан пишет, что он перегорел с Айзеком. Я думаю, здесь только один вариант существует. Допустимый. Это пройти, наконец, боши. Вообще, по-моему, без вариантов. Давайте, друзья, небольшой перерыв. И пойдем штурмовать базу Сарана. Кстати, к слову про этот. Что-то хотел сказать-то тут. Спрашивали, почему нельзя просто взять лекарство от генофага, да, и убить Сарана. Ну, во-первых, да, потому что Сарана не так просто убить. Не факт, что он вообще здесь. Неизвестно вообще, где он, да. Это первое. А второе, то, что, как мне кажется, просто еще не готовы кроганы к излечению от генофага. То есть, галактика не готова, так скажем, принять излеченных кроганов. Они еще не находятся на той ступени. Они не настолько нужны галактике, чтобы опять-таки брать на себя такой риск и вылечивать их от этой заразы. Потому что кроганы уже показали в свое время, на что они способны. Как-то так я это вижу. Ладно, перерыв, друзья, потом продолжаем. Так, ну продолжаем. Еще раз добрый вечер всем, друзья. У нас самый финал первого Mass Effect. Ну что же, вперед! Shadow is on the ground. Repeat, Shadow is on the ground. Lieutenant Alenko with A. Gore team. Manovai, J-Eto teams, move! Time to get some attention. Fire is coordinated on Monovai team. We can't reach the guest turrets. They're out of range. Soft kill deployed. Guess certainly wanted to keep us away from that outpost. Фигня. Да, в принципе, тут уже сейчас все фигня будет. Мне сейчас уже ничего не нужно. Опа. Коммуникации гетов нарушены. Отлично. Геноцид народа как средство поддержания порядка? Это не геноцид. Не преувеличивай. Их никто не истребляет. Им просто ограничили возможность размножения. Вывели из строя систему, из строя коммуникационную вышку гетов, найдите другие способы держать гетов. Давайте поищем. All clear. Ну, Косо, я тебе знаю, что могу посоветовать по этому поводу. Есть же на самом деле сайты, где есть совершенно любые Something сейвы. scrambled. They're targeting. We've got a shot. Lieutenant Alenko, take the heat off Manovai. А, понятно, опять кто-то провалился вниз. Ясно, понятно. Есть же сайты с кучей сейвов для сейвов от первого Mass Effect, где есть совершенно любые сейвы. Ты можешь там найти, там просто их, ну, сотни. Там абсолютно вот ты найдешь вот такой вариант, который тебе нужен. Там прям до мельчайших деталей можно найти, если тебе прямо так это нужно. That's the last of them. Насчет генераторов сейвов я не знаю. Но вот то, что есть сейвы такие уже готовые, это точно.
совсем, не совсем. В виде комиксов там не все можно выбирать. Всякие мелкие детали, такие как, я не знаю, ну, допустим, вот этот вот судьба Елены Блейк, например, да. Вот это там учитываться, конечно, не будет. Как тебе Mass Effect давно не появлялся? Ну, They're calling кстати, sat strikes. администратор. JNO, watch for comm stations. Alenko, can you see anything? Mass Effect, ну вообще, ну, я всю трилогию рассматриваю целиком, я не люблю, когда ее так разделяют на какие-то. Да? Прикольно. Я не люблю, когда разделяют Mass Effect вообще на 3 игры. Для меня это одна такая игра. Ну, что я могу сказать? Это лучшая игра, в которую я играл. А лучше ничего вообще не было и вряд ли когда-то будет для меня. Ну вот и Кроганы. Я помню, как тут несколько дней назад был вопрос, каким образом Кроганы связаны с Сараном, что они вообще делают, да? Ну, то есть вот, собственно, ответ на этот вопрос, что они делают вместе с Сараном. Потому что Саран их заманил дешевым приемом. Тем, что у него есть лекарство от минофага, на которое списано Кроганы появились. Ну, Кроганов, конечно, тоже можно понять, но, как справедливо заметил Шепард, это действительно, эти Кроганы, они как сродни рабам, они просто как инструмент для Сарана, который после завершения своей цели едва ли они будут нужны. Уничтожить спутниковый канал связи, внесли хаос в оборону гетов, на другие способы оставить оборону гетов. Ну там на самом деле было что, то есть когда тут вылезло сообщение в башне спутниковой связи, там просто девчонки, видимо, задели свои АОЕХ и тарелку, которая там наверху стояла. Вряд ли, Шинси, я так думаю, что я буду стримить еще часика, наверное, 4. Ну как, я не знаю, сколько мне потребуется на завершение игры. Как я завершу, так я, собственно, и закончу этот стрим. Вторую часть на завтра оставляю. Летающие дроны гетов уничтожены. Теперь, когда летающие дроны гетов уничтожены, отряду Кирахи будет легче найти другие способы помешать гетам. Ну, опять антифрикционность. Отлично. Так, что там по карте? Рекса спасли, ну что значит спасли? Мы его убедили в том, что мы сражаемся за правое дело. Это здание нужно уничтожить. Этот исследовательский комплекс. Так, вот я все время с этим заданием начинаю переживать как-то вот эту вот помощь отряду Кирахи. Эксперты, подскажите, пожалуйста, я ведь все сделал, да, что здесь нужно было сделать, да, то есть я отключил им коммуникационную башню, взорвал тарелку, уничтожил всех дронов. Больше ведь ничего нельзя сделать, да, здесь? Остальные задания там чуть подальше будут, да, продолжение?
Вот так вот, да. No mercy, говорит Лиара. И отправляет Крогана опять в космос куда-то. That's the last of them. И искусственный интеллект напарников не очень. Да, ну это такое, господи, забей. За такого переживать это вообще. Это вообще не дело. Shadow team must be getting close. Hold the line, men. Hold the line. Мы должны проникнуть на базу Сарен и уничтожить ее. Капитан Кирахи будет выполнять приказ. Да. Включить зенитное орудие, чтобы на Нормандии была возможность выдвинуть ядерную бомбу. Так, а вот другой-то вход. Я вот что-то... Или он закрыт пока, я не помню. Так, ну-ка посмотрим. Так, эксперты, мне и так никто насчет задания не ответил. А, вроде все, там Нокс 2 и вижу. Я тоже помню, что все. Что больше там ничего вроде и нет. Да, здесь закрыто. Но можно здесь пройти. И что-то я даже хрен знает, по какому пути-то идти. Эксперты, по какому пути лучше идти? Вот по нижнему этому или по верхнему? Здорово, коп. Я что-то вообще не помню. Привет, Негадак 48. По всем пройди. Еще не вспомнил. Да, сколько помню, вообще, по-моему, не имеет значения, было какой идти там. Без разницы. Ну давайте пойдем по этому. Поверху проще облегчить задачу соларианцам. Там сразу терминал будет. Ну хорошо, давайте поверху. Они до него идти надо. Ну давайте поверху. Привет, лорд 3. Стасамба. Или Стасямба, наверное, да? Спасибо тебе большое. Господи, располагайся, конечно, заворачивайся скорее в наши пледы. Все правильно сделал. Ах, вот оно что. Ну вот, собственно, и ответ на вопрос. Вот и ответ на вопрос. Здесь не пройти просто-напросто. А, нет, пройти. We've got access to base security. We can cut the alarms from here. Maybe even trigger alarms on the far side of the base. It'll clear the guards out for us, but they might be too much for the Solarian teams to handle. Just disable the alarms.
We can handle any guards inside. Отключив сигнал тревоги, вы отвлекли часть сил гетов и облегчили задачу отряда Кираки. Отлично. Здорово, разработчик Василий. Так, давайте пофиксим вот это дело. Так вот. Спасибо, ребята, кто подписался сегодня. Подписок у нас в последнее время вообще прям катастрофически мало. Хочется надеяться, что это из-за подорожания курса доллара, а не из-за того, что стримы стали супилные. Риара, ну будь милосердней, пожалуйста. They were indoctrinated. What's going on in this place? Бан Левита на пару дней, а чем тебе Левит не угодил? Он вроде вообще в последнее время даже на стримах не особо появляется. Ящик пропустил при подъеме. Да наплевать, Совинсга, забей. Там мне уже ничего не нужно вообще. У меня все, у меня самый лучший шмотик, который я только мог вообще хотеть. Там только всякая срань, которая инвентарь забивается, и все. Пропустил, и бог ты с ним. Здрасте. Hello? Is someone out there? Heads up! Give a little ground, Lieutenant. We don't want them to bunker up. Draw them out. Левит запарился бесполезностью. Ну это да, но это же не повод. Не повод же сразу уничтожать его. Да ну. Да господи. What do you want? I told you everything. Who are you? Alliance, right? I knew someone would come. It tried to break me, but it couldn't. I shut it out. Slow down. I need to know where you came from. Private Mano Savat of the 3rd Infiltration Regiment STG, sir. Captured well on reconnaissance 6 days ago. Glad to answer, sir. Never any questions from these bastards. Just whispers and poking and cutting. I said anything to get out and get some payback. That's not too much to ask, is it? A little payback? What did they do to you, soldier? Experiments, but I don't know what for. The effect of incessant whispering on my shortening temper? Who knows? I just need out. Something's not right here, Shepard. If we don't let him out, he's as good as dead. We have to do something. Yes, leaving me here would be bad. Very bad. It's too small and the noise just won't go away. Whispering is loud, you know? I need to get out. Let me out. Set him free. He could help us. Yes, sir. You'll find I am very good at following orders. I should be. I hear them over and over. Why are they repeated when they're so simple? So damn simple! Ясно, понятно.
Ясно, понятно. Фигня. Фигня. Ладно, пойдем на лифте покатаемся. Так, это что такое? Смотритель твоих стримов прислал вам подарок. Не знаю, что это, лежало в инвентаре, может, ты оценишь это. Не знаю, с наилучшими пожеланиями. Tiny and Big, Grand Spa Leftovers. Спасибо. От BBF. Спасибо. Здорово, Guit88man. All targets eliminated. Так, это мы сейчас куда поедем? Наверх? Блин, а мне ведь вниз надо так-то. Или я не прав? Блин, хоть вообще прям не лутай ничего. What is going on here? Where are the guards? Where is Sarah? No, stay back. This is important work. This is the glorious salvation of my species. Блин, это биотик уже на самом деле только мешает, потому что по ним так попадать. Так они хоть на месте стоят, а так они летать начинают по всему экрану. Ugh. Секунду. Ничего себе. У дядь Вова, ты день рождения похоже сегодня, да? Завтра, вернее. Дядя Вова, день рождения будет завтра. Ничего себе, надо поздравить. Где Люся? Люся не смотрит, она же не проходила это. Она же лалка. Она не хочет себе спойлерить. Так, короче, походу сейчас придется, наверное, вернуться обратно и пойти все-таки через тот нижний проход, если удастся. Если мне сейчас удастся с комплекса выйти обратно. А, вот здесь еще есть. Да-да-да, вот. Well, you're not a Gav, and you're not wearing a lab coat.
I guess I'm glad to see you. Lieutenant Guit88man of the 3rd Infiltration Regiment, captured during recon. I assume the fleet was called in to destroy the base? The transmission wasn't clear. The fleet's not coming. I see. Then you must be the infiltration team. I know the captain. He will want this facility destroyed. My team was altered, indoctrinated. He knew about the breeding grounds. But the indoctrination is a greater threat, and far more horrifying. I watched good people reduced to mindless husks. There wasn't anything left. Others died during the experiments. I envied them. Do you know anything about the experiments they were conducting? They were studying indoctrination. Symptoms, progress. Saren uses it to control his people, but I don't think he fully understands it. I don't know much else. I just saw what it did to the others. Turned them into empty husks. I can't end up like that, please. Let me out. I'm opening your cell, but then you're on your own. Don't look back and hope to outrun the blast, A better chance than I had before you showed up. Thank you, human. And good luck. You'll need it. Ну, видите, и нормальные есть. These look docile. Their minds are gone. What drove Saren to this? It is cruel beyond measure. Open the doors. Give them a chance to outrun the blast. Are you sure, Shepard? At best, they might hurt themselves. If there is any sense left in them, they might be directed to harm us. Let them out. They won't hurt us. Very well. At least the blast will eventually end it. It goes, and I must follow. Так, ну я так и не понял, кстати, куда этот нижний проход-то вел. А, вообще нет, понял, да, я понял, куда он вел. Сейчас я даже попробую посмотреть по карте. Так, только не отсюда. Да. Что-то типа вот отсюда, наверное, пришел туда, да? Может и нет, хрен поймешь. Ладно, пофиг. Сколько же срани всякой падает, капец вообще. Ой, так. Вообще, знаете что, давайте попробуем сходить. Насколько я помню, там сейчас будет закрыт проход обратно. Вот здесь, откуда я пришел. Двери сейчас там будут закрыты. Может и нет. Сейчас проверим. Ну не, смотрите, как открыто. Вот очень, конечно, не хватает в первой части нормального бега вот в небоевом режиме. То есть здесь рывок работает только когда идет бой, когда враги непосредственно близости. А так вот. Смотрите. А так только так вот обзор камеры меняется и все. Да вряд ли, мистер Алексен. Тут же дело-то не в продолжительности жизни, а в особенности строения, в особенности организма. У них там все процессы быстрее идут, а не только это. А не только то, что они живут меньше. Одна только память Соларианцев всего стоит. Да блин, Базил Смит, ты знаешь, сколько у меня уже этих медицинских экзоскелетов? Десятых. Блин, ну отлично, короче, здесь теперь не пройти, похоже, да? Ну я догадываюсь, куда это должно меня вывести. Ой, блин, ну отстой. Фига сейчас тут бежать обратно придется сколько. У меня эти просто медицинские экзоскелеты уже и на девчонках, и на мне уже он одет там, и вообще. Хоть обмазывайся ими. Ну ладно, что, пробежимся. Что поделаешь.
Дурацкое решение. Было линейно все, да? Все задания. Тут вкратце такое разветвление. Типа, хочешь сюда, иди. Привет, Жульет. Как там твоя сессия, шнессия? Сдала еще что-нибудь? Фитнес-бег, да. Занятие фитнесом. Так, не понял, а где здесь враги? Здесь где-то или что? Нет, это, видимо, на втором этаже где-то. Сдала последний экзамен на 5. А в чем проблема твоего университета, я не понимаю. Или института, где ты там учишься. Почему у тебя экзамены до января начались? У всех нормальных экзамены в январе. В декабре зачеты, в январе экзамены. В чем твоя проблема? Don't shoot! Please, I just want to get out of here before it's too late. I'm not going to hurt you. Who are you? Ranathan Noctis, neurospecialist. But this job isn't worth dying over, or worse. You think the indoctrination only affects prisoners? Sooner or later, Saren will want to dissect my brain too. I thought this was a breeding facility. Not this level. We're studying Sovereign's effect on organic minds. At least that's what I assumed. Saren kept us in the dark as much as possible. You helped him and you do not even know why? I didn't have the option of negotiating. This position is a little more permanent than I had expected. But I can help you. This elevator behind me goes to Saren's private lab. I can get you in. See? Full access. All of Saren's private files. Are we good? Can I go? What were you studying here? It's that ship, Sovereign. It emits some kind of signal. Undetectable, but it's there. I've seen the effects. Saren uses it to influence his followers, to control them. It's called indoctrination. Direct exposure to the signal turns you into a mindless slave, like the Solarian test subjects. But there's collateral damage, too. What do you mean by collateral damage? Sovereign's signal is too strong. Spend too much time near the ship and you feel it, like a tingle at the back of the skull. It's like a whisper you can't quite hear. You're compelled to do things, but you don't know why. You just obey. Eventually, you just stop thinking for yourself. It happens to everyone at the facility. My first test subject was the man I replaced. Now I just want to get out of here before it happens to me. Why is Saren researching this? Isn't he the one controlling it? The signal comes from the ship. It makes us obey Saren, but I don't think he controls it. Not exactly. I think he's scared it might be affecting him. Indoctrination is subtle. By the time the effects become noticeable, it's usually too late. Tell me more about this signal. Signal's not exactly the right word. There's some kind of energy field emanating from the ship. It changes thought patterns. Over time, days, maybe a week, it weakens your will. You become easier to manipulate and control, but it's a degenerative condition. There's a balance between control and usefulness.
The less freedom a subject maintains, the less capable it becomes. Здорово, Хумсик. Сейчас отвечай не Паша, отвечаю, не отвечаю. I'm gonna blow this place to hell and gone. If you want to make it out alive, you better start running. What? You can't. But I'll never. Oh! I believe you enjoyed that, Shepard. Это уж точно. Дела-то, да хорошо, Жюльет, хорошо, хорошо. Только вот что-то высыпаться я перестал совершенно прям. Ну это карма, наверное. Из-за моих стримов тоже же постоянно все не высыпаются. Вот и я тоже перестал высыпать. Это точно, это карма 100%. Вот такие вот дела, видите. Тут еще помимо лечения генофага еще занимались изучением сигнала с корабля Сарана Властелина, который обладает некой силой внушения. Вот такие вот поворотные повороты, друзья. Сила внушения, которой нельзя сопротивляться прямо. Здорово, Дипшут. Shepard, look over here. It's another beacon, like the one on Eden Prime. Между прочим. Между прочим. Ну, в общем, ладно, забегая вперед на секунд 30, скажу, что сейчас будет один из самых важных моментов первой части, поэтому те, кто одним ухом там слушали, да, подключайтесь и вникайте. Ну, я, естественно, не это имел в виду, я имел в виду вот это. I get the feeling something bad is about to happen. You are not Saren. What is that? Some kind of VI interface? Rudimentary creatures of blood and flesh. You touch my mind, fumbling in ignorance, incapable of understanding. I do not think this is a VI. There is a realm of existence so far beyond your own, you cannot even imagine it. I am beyond your comprehension. I am sovereign. Sovereign isn't just some Reaper ship Saren found. It's an actual Reaper. Reaper, a label created by the Protheans to give voice to their destruction. In the end, what they chose to call us is irrelevant. We simply are. The Protheans vanished 50,000 years ago. You could not have been there. It's impossible. Organic life is nothing but a genetic mutation. An accident. Your lives are measured in years and decades. You wither and die. We are eternal, the pinnacle of evolution and existence. Before us, you are nothing. Your extinction is inevitable. We are the end of everything. There is an entire galaxy of races united and ready to face you. Confidence born of ignorance. The cycle cannot be broken. Cycle? What cycle? The pattern has repeated itself more times than you can fathom. Organic civilizations rise, evolve, advance, and at the apex of their glory, they are extinguished. The Protheans were not the first. They did not create the Citadel. They did not forge the mass relays. They merely found them. The legacy of my
Why would you construct the mass relays, then leave them for someone else to find? Your civilization is based on the technology of the mass relays. Our technology. By using it, your society develops along the paths we desire. We impose order on the chaos of organic evolution. You exist because we allow it, and you will end because we demand it. They are harvesting us, letting us advance to the level they need, then wiping us out. What do you want from us? Slaves? Resources? My kind transcends your very understanding. We are each a nation, independent, free of all weakness. You cannot even grasp the nature of our existence. Where did you come from? Who built you? We have no beginning. We have no end. We are infinite. Millions of years after your civilization has been eradicated and forgotten, we will endure. Where are the rest of the Reapers? Are you the last of your kind? We are Legion. The time of our return is coming. Our numbers will darken the sky of every world. You cannot escape your doom. You're not even alive. Not really. You're just a machine. And machines can be broken. Your words are as empty as your future. I am the vanguard of your destruction. This exchange is over. Commander, we got trouble. Причем здесь лучший момент? Я говорю, что это один из самых важных моментов. Hit me, Joker. That ship's Sovereign? It's moving. I don't know what you did down there, but that thing just pulled a turn that would shear any of our ships in half. It's coming your way and it's coming hard. You need to wrap things up in there fast. This console is no longer functioning. Ideas, Commander Shepard? Let's head to the breeding facility. Joker can pick us up after we set the nuke. Привет, МФГ. Нет, я не читал книгу по Mass Effect. Forget returning from your position, Gieto. Looks like Shadow kicked a sensitive spot. Alenko, head them off. Петляра Кроганов уничтожает. Прорвался человек с планшетом. Молодец, Мико. Нет таких сведений, говорит здесь. Сколько же срани всякого здесь в ящиках.
До свидания. Блин, Лиара, ты вообще просто машина для убийства. Нет, как ты мог подумать? Я же просто ученый. Ученый-археолог, занимающийся исследованием протеан. Perimeter secured. Сколько антифрикционности. Ой. Watch out. They have followed us up the elevator. Так, все, да? Ну-ка. Нет. Нормандия сможет доставить бомбу, как только оставшееся зенитное орудие будет уничтожено. Найдите турель и уничтожьте ее. В смысле, я же только что это сделал, ну? Я же ее отключил. Какую винтовку используешь? Спектрскую, 10-ю. Из набора спектра последнюю. Ну, самая мощная, короче, в игре. Лучше нет. That's it. We need to clear the gate and set those charges. Ах, все-таки перегрелась, сволочь. Perimeter clear. Charges set. Everyone bunker down. Bunker down. All right! Nice work. That's one less thing to worry about. Commander, I'm bringing us in. I'll get as close to the site as I can. Bomb is in position. We're all set here. Commander, do you read me? The nuke is almost ready, Lieutenant. Get to the rendezvous point. Negative, Commander. The Geth have us pinned down on the AA tower. We've taken heavy casualties. We'll never make the rendezvous point in time. Get them out of there, Joker. Now! Negative. It's too hot. You can't risk it. We'll hold them off as long as we... It's okay, Commander. I need a couple of minutes to finish arming the nuke. Go get them and meet me back here. Up to the AA tower. Move!
Как-нибудь с ним там разберутся, я думаю, наши это, да? Блин. Крогана командующего выкинуло. It appears the Geth have sent reinforcements. Chief, we just spotted a troop ship inbound to your location. It's already here, and is bleeding Geth all over the bomb site. Can you hold them off? There's too many! I don't think we can hold them! I'm activating the nuke! What are you doing, Chief? Making sure this bomb goes off, no matter what! It's done, Commander. Go get the lieutenant and get the hell out of here! Belay that. We can handle ourselves. Go back and get Williams. Williams, radio Joker and tell him to meet us at the bomb site. Yes, Commander, It's the right choice, and you know it, Ash. I'm sorry, Caden. I had to make a choice. I understand, Commander. I don't regret a thing. Commander, you need to set the nuke and get out. We can't hold! Left flank! Suppressing fire! Suppressing... I applaud you, Shepard. My Geth were utterly convinced the Solarians were the real threat. An impressive diversion. Of course, it was all for nothing. I can't let you disrupt what I've accomplished here. You can't possibly understand what's really at stake. Why are you doing this? You've seen the vision from the beacons, Shepard. You of all people should understand what the Reapers are capable of. They cannot be stopped. Do not mire yourself in pointless revolt. Do not sacrifice everything for the sake of petty freedoms. The Protheans tried to fight, and they were utterly destroyed. Trillions dead. But what if they had bowed before the invaders? Would the Protheans still exist? Is submission not preferable to extinction? Do you really believe the Reapers will let us live? Now you see why I never came forward with this to the Council. We organics are driven by emotion instead of logic. We will fight even when we know we cannot win. But if we work with the Reapers, if we make ourselves useful, think how many lives could be spared. Once I understood this, I joined Sovereign. Though I was aware of the dangers, I had hoped this facility could protect
protect me. You're afraid Sovereign is influencing you. You're afraid he's controlling your thoughts. I've studied the effects of indoctrination. The more control Sovereign exerts, the less capable the subject becomes. That is my saving grace. Sovereign needs me to find the conduit. My mind is still my own, for now. But the transformation from ally to servant can be subtle. I will not let it happen to me. Why are the Geth following Sovereign? They believe Sovereign to be some kind of god, the pinnacle of their own evolution. But the reaction of their deity is most telling. It is insulted. Sovereign does not desire the pitiful devotions the Geth hurl at it. They are just tools, and no amount of belief on their part will change that. But as tools, they are useful. They will survive the coming invasion. If organic life is to survive, we must also prove we are useful. We must work with the Reapers. Tell me why Sovereign needs the conduit. Tell me what it is. Maybe we can find a way to stop them. The conduit is the key to your destruction and my salvation. Sovereign needs my help to find it. That is the only reason I have not been indoctrinated. Sovereign's manipulating you and you don't even know it. You're already under its power. No, Sovereign needs me. If I find the conduit, I've been promised a reprieve from the inevitable. This is my only hope. Together we can stop Sovereign. We don't have to submit to the Reapers. We can beat them. I no longer believe that, Shepard. The visions cannot be denied. The Reapers are too powerful. The only hope of survival is to join with them. Sovereign is a machine. It thinks like a machine. If I can prove my value, I become a resource worth maintaining. There is no other logical conclusion. You were a Spectre. You were sworn to defend the galaxy. Then you broke that vow to save yourself. I'm not doing this for myself. Don't you see? Sovereign will succeed. It is inevitable. My way is the only way any of us will survive. I'm forging an alliance between us and the Reapers, between organics and machines. And in doing so, I will save more lives than have ever existed. But you would undo my work. You would doom our entire civilization to complete annihilation. And for that, you must die. Everybody, hang on! I can't believe Caden didn't make it. How could we just leave him down there? Alenko knew the risks going in. He gave his life to save the rest of us. It should have been me, Commander. You know that. It wasn't your call, Williams. I had to choose. I chose you. I'm sorry, Commander. You saved my life. I'm grateful for that. But it should have been me. Alenko was a superior officer. I would have gladly stayed behind.
Ash, how far are you going to drive yourself? Are you trying to be a martyr? To redeem your grandfather's honor? That's not fair. What the public and the military did to him was unfair. But I don't want to lose a good soldier over it. Aye, Commander. Commander, excuse me for interrupting, but I have an idea. I think the beacon you found in Saren's base was similar to the one you found on Eden Prime. It may have filled in the missing pieces of your vision. I might be able to help you put all those pieces together. You want to join our minds again, don't you? Okay, go ahead. Relax, Commander. Embrace eternity. Incredible. I never thought the images would be so intense. I need a moment to collect myself. Did the vision make any sense to you? It's a distress call. A message sent out across the Prothean Empire. A warning against the Reapers, but the warning came too late. What about the conduit? There were other images, locations, places I recognize from my research. Ilos! The conduit is on Ilos! That is why Saren needed to find the Mu Relay. It is the only way to get to Ilos. How come you never told us about Ilos before? The Mu Relay links to dozens of systems and hundreds of worlds. How was I to know Ilos was the one we wanted? Without the cipher, the images in your visions were never clear. Only now do I recognize them as landmarks from Ilos. We need to get to Ilos. Forget it. The Mu relay's inside the Terminus systems. Alliance ships are not welcome there. Neither are Spectres. The conduit's on Ilos, and that's where Saren is heading. I'll be waiting for him when he gets there. Saren will have his entire fleet orbiting Ilos. You will never make it down to the surface without reinforcements. You must alert the Council. We need a fleet to... I am sorry. The joining is exhausting. I should go to the medical bay and lie down for a moment. Dr. Chakwas should take a look at you. That will not be necessary. I just need some rest. Somewhere quiet. We're done here. Dismissed. Commander, there's a convoy nearby. I can link us in if you want to report back to the Citadel Council. You know, to warn them about Sovereign. Set the link up, Joker. They need to know. Patching it through. Commander Shepard, I'm pleased to see your mission on Vermar was a success. Saren is formidable enough without an army of Krogan serving under him. The Krogan would have served Sovereign. A Reaper. Yes, we saw mention of this on your report. Sovereign, Ascension machine, a true artificial intelligence. This news is quite alarming, if it turns out to be accurate. Sovereign's a Reaper. Saren admitted it. He's playing you, Shepard. Saren still has contacts on the Citadel. He probably saw your earlier reports, the ones talking about your vision and the Reapers. It's highly possible Saren is using false information to throw you off balance. Our own intelligence has never turned up any corroborating information. Sooner or later, you're gonna have to take something I say on faith, Counselor. Try to see this from our perspective, Commander. Saren is a threat we can recognize. However, as far as we know, the Reapers only exist in your visions. Our decisions affect trillions of lives. We cannot act on the accusations of a single person, even a Spectre. Not without solid evidence. The Council cannot take any official action here. That is why we created the Spectres. You have the authority to act as you see fit. If you truly believe Sovereign is the real threat, you must take whatever steps are necessary to stop it. And Saren. Good luck, Commander. From all of us. Этот Кирахи спасен. Соларианцы понесли серьезные потери во время атаки, но вам удалось спасти капитана Кирахи и нескольких членов его отряда, прежде чем покинуть Ферман. Обратный отсчет. Властелин. Вам удалось выяснить, что настоящий враг это не Сарен, а пожинатель по имени Властелин, огромный древний корабль, обладающий разумом. Властелин использует Сарена, чтобы найти канал и начать новое вторжение пожинателей. Сообщите совету о запланированной атаке Властелина на цитадель. Вот такие вот дела. Ну что, давайте сохранимся, да, сделаем перерыв. Минут на 5, да?
Ну, немного там что добавилось на самом деле, как по мне. Что-то какая-то беда прямо у меня в этой моей версии. С этими видениями постоянно что-то с ними вырезается. Yes, Commander? Carry on, Presley. Yes, sir. Ну что ж, беседуем с командой на Цитадель. На заседание совета. Привет, Скорб. Commander, I know it couldn't have been easy for you down there. Making the call between Alenko and Williams must have been... I'm sorry, sir. I don't know if I could have done it. There is no right choice for something like that. I just hope I never have to go through it again. No, I'm not blaming you, Commander. I'm just... I mean, it's hard, you know? Saren's still out there, Joker. Hold it together. We need you. Don't worry, I won't let you down. I want to be there when you make that son of a bitch pay. Привет, Эллипс. Стоит ли покупать Shadow of Mordor? Смотря сколько она стоит сейчас, я не... Честно говоря, не знаю, сколько она стоит. Мне понравилось. Не шедевр, но вполне годная игра. Позалипать очень даже можно, особенно если тебе нравится вселенная «Властелина колец». Хоть игра не является каноничной, но тем не менее все равно она была довольно интересной для меня. Во всяком случае. По крайней мере, она у меня вызвала огромное желание пересмотреть всю трилогию, что я, собственно, и сделал. Yes, Commander? Is there something you need? How did you end up serving on a I know, but humanity needs the Alliance if we... I should go. Goodbye, Commander. Все было. Привет, подумай над этим. Нет, я это не знаю, как-то мне, честно говоря, все равно. Да. Commander, are you coming to check up on me? You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of... You're in good hands. Dr. Chakwas knows what she's doing. I've been thinking about Saren. I actually feel a little sorry for him now. He's become a slave to the Reapers and he can't even see it. He is trapped inside his own mind. Part of him senses his identity slowly being swallowed up by Sovereign, but he is powerless to stop it. I wonder how he first fell into Sovereign's trap. Did he think he could somehow stop the Reapers from returning? Or was he simply driven by a lust for power and glory? Whatever Saren's reasons may have been, they're long gone now. He has to be stopped. Yes, I suppose you're right. He may be Sovereign's victim, but he is also a threat to all life as we know it. Let's not spend every free minute talking about Saren. It is bad enough we are chasing him across the galaxy. I should go. Goodbye, Shepard. Не знаю, внезапно я тоже это замечал. Так, типа, с подозрением относится такая. Так, что ты сказал? Да, Ален 25. Согласен с тобой. Согласен. It was an honor working with you, Commander Shepard. Despite the losses, our mission was a success. Lieutenant Alenko's actions will not go unnoticed. His sacrifice has earned humanity a great deal of respect from my people. Caden was a fine officer. He knew what the risks were, but he did what he had to. Of course. The grim reality that every soldier must accept. Rest assured, Commander, my men and I will not forget what you have accomplished here. We will leave your ship as soon as you reach your next destination. Perhaps we will have the opportunity to work together again someday. Спасли капитана Кирахи. Commander, things got heated back on Vermeer. You did what you had to do. I respect your choice. Чтобы спасти Кирахи, нужно было нести миссию на Вермайре? Я, честно говоря, не знаю. Кстати, Амбо, я не знаю. Я всегда спасал. I appreciate what you did, Rex. I won't forget it. Just make sure it was worth it. Saren has to pay for what he's done.
We'll have him soon enough. Then he can answer for his crimes. He'll do more than just answer if I have anything to say about it. So long, Rex. Shepard. Commander? What's your opinion on the last mission? We've got a hard fight ahead. Fleets of AI dreadnoughts who've exterminated all life dozens of times over. I think the odds are against us. До конца не так долго осталось. Да, вообще чуть-чуть осталось до конца. We have an advantage. We know they're coming and we know about their indoctrination. I don't plan to lie down and die, Skipper. Don't worry about that. But I'm infantry. Against Reapers, my rifle may as well fire spitballs. I won't have a place in this war. That's what pisses me off, not being able to shoot back. About Lieutenant Alenko. How are you holding up? Can't say I'm better. Sorry for anything I said back there. I don't want any deaths on my hands, and it's my fault. Williams, listen to me. I'm in command of this mission. I made the call, not you. He's dead because of me. It's funny. I don't have any fear of dying for the Alliance. But when I think of someone dying for me, if you don't mind my asking, how did you deal with the losses on Elysium? It was my job to get everyone out safe. I failed. I vowed not to let that happen again. Same here. I'll remember him, and I'll do better for him. Yeah. I guess that's all we can do. Thanks for the advice, Skipper. Do you have a few minutes to talk one-on-one? I should get back to my duty, Skipper. Rifles don't maintain themselves. Not yet, anyway. Да, Вавука. Dismissed, Chief. Придется так, потому что завтра мне нужно с мамой будет съездить еще в магазин. Ей пристралось ноутбук покупать себе. Надо с ней съездить, потому что она не может понять, когда я говорю, что ты просто берешь в магазин и скажешь мне вот эту модель, и все. Нет, ей нужно, чтобы я там был. Она считает, что ее обязательно там обманут, обязательно подсунут что-нибудь не то, что она что-нибудь не то спросит. Вот, поэтому завтра я не могу долго спать. Надо пораньше будет проснуться, чтобы где-нибудь в районе 12 с ней съездить. То потом буду свободен. Commander, I wanted to thank you. What for, Garrus? Здесь все то же самое, это мы уже все читали. I'm glad you see Don't it. worry, Commander. I will. К тому же я спать, в принципе, хочу, потому что я сегодня спал очень мало. Часа 4 поспал. Ну, плюс еще перед стримом где-то часик подремал. Hey, Shepard. Do you need something? I should go. See you later. Something I can do for you, Commander. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Ничего нового. Привет, Боннич. Планшет покупал, ну так у нее есть планшет, да. Но планшет не всегда удобен. Я здесь, в принципе, с ней в этом согласен. Но... Меня бесит просто, потому что она не может это сделать сама. I forwarded the mission update to the Citadel, Commander. We got confirmation on those reinforcements. Ambassador Udina wants us to report back to the Citadel. The Council's massing a joint species fleet to deal with Saren and his Geth. I knew they'd come around. Back to the Citadel, Joker. I want the Normandy at the head of that fleet. Yes, sir. Нет, я против интернет-магазина. Good job, Shepard. Thanks to you, the Council's finally taking real action against Saren. The Ambassador is correct. If Saren is foolish enough to attack the Citadel, as you believe, we will be ready for him. Patrols are stationed at every mass relay linking Citadel space to the Terminus systems. You think a blockade's going to stop him? He's on Ilos looking for the conduit right now. What are you doing about that?
Ilos is only accessible to the Mu relay, deep inside the Terminus systems, Commander. If we send a fleet in there, the only possible outcome is full-scale war. Now is the time for discretion, Commander. Saren's greatest weapon was secrecy. Exposed, he is no longer a threat. This is over. Нет, я постараюсь взять уже с проплаченной осью. One ship going into the Terminus systems won't start a war. I can be discreet. You detonated a nuclear device on Vermeer. I wouldn't call that discreet. Your style served you well in the Traverse, Commander. We recognize that. But Ilos requires a deft touch. We have the situation under control. Secrecy isn't his greatest weapon, the conduit is. Saren is a master manipulator. The conduit is just a distraction from his real plan to attack the Citadel. Sovereign's the real threat. Saren's just a servant of the Reapers. Only you have seen the Reapers, and then only in visions. We won't invade the Terminus systems because of a dream. If Saren finds the conduit, we're all screwed. We have to go to Ilos. Mr. Udina, I get the sense Commander Shepard isn't willing to let this go. There are serious political implications here, Shepard. Humanity's made great gains thanks to you, but now you're becoming more trouble than you're worth. You bastard! You're selling us out! It's just politics, Commander. You've done your job, now let me do mine. We've locked out all the Normandy's primary systems until further notice you're grounded. Are you insane? After everything I've done, you still don't believe me? I think it's time for you and your team to leave, Commander. This no longer concerns you. The Council can handle this, with my help, of course. Commander. Shepard, I cannot believe they did this to you. I am so sorry. It's not your fault. It's not right. You did everything they asked and more. Nobody else could have done what you did. The Council owes you everything, everything. Instead, they strip you of your command and ground the Normandy. I don't care if they ground me, but they refuse to go after Saren. If they don't stop him from finding the conduit, we're all dead. Perhaps we could appeal, and get them to reverse their decision. I pushed them as hard as I could. They wouldn't budge. So you're going to walk away? You will just give up and doom the entire galaxy to extinction? We're out of the game for now, but I'll find a way back in. I believe in you, Shepard. I am with you every step of the way. Sorry to interrupt, Commander. Got a message from Captain Anderson. Are you spying on us, Joker? No, sir. Just knew you were on the ship and figured I'd pass the message on. The captain said to meet him at Flux, that club down in the wards. You should probably go meet with him. Ну, пойдемте встретимся. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Конечно, да, неприятно то, что Совет сделал, но нужно признать, что отчасти они правы все-таки. Что в их действиях все-таки есть логика и здравый смысл. Говорите с Андерсоном. Капитан Андерсон ждет вас в клубе Сверхновая, который находится в жилых секторах. Он может помочь вам покинуть цитадель. After years of poor economic performance, ExoGeni has announced that its research colony on Pharos is finally returning a profit.
New discoveries and a dedicated colonization effort have finally paid off for Exogeny. Exogeny stock rose sharply with the announcement, with investors pleased at this surprising news. Да. 60-го нет, не будет, конечно. Вот у меня 56-й, но 57-й я, может, возьму до конца игры, но не выше. То есть сейчас у меня какой там? 56-й, да, до следующего левела. Сколько там? 17 тысяч XP. Ну вот как раз, наверное, вот только-только вот я возьму 57-й и все. И все. Так, ну что же, по-моему, 2 задания здесь еще доступны. Маленьких совсем. И все они в одном месте будут. Вот здесь одно. Если я не ошибаюсь. Да. Excuse me, you're the Spectre, right? Commander Shepard, it is an honor to speak with you. You obviously wanted to speak with me. I'm Charles Saraceno of the Terra Firma Party. With Armistice Day coming soon, we're making our voices heard by the alien appeasers on the Presidium. Can I count on your support in the next election? You're marking the end of the First Contact War with a protest? As we have every year for the last 26 years. The war taught humanity a lesson that some would forget. If we don't stand up for ourselves, no one else will. I thought the lesson of the First Contact War was that there's other life in the galaxy, and they have opinions too. Perhaps so, Commander. But if aliens feel free to express their opinions at gunpoint, why shouldn't we? What happened at the mass relay was a misunderstanding. If you saw a child about to touch a gun, wouldn't you stop them? I'd pull them away, yes. I wouldn't shoot them dead. What are you running for? I'm seeking one of the 5 spacer seats in Parliament. They have certain Baroque conditions for a citizen to be able to vote for them. You have to spend more than 6 months a year in space, but you can't have stayed in any one settled system for more than a month. You do spend most of your time in space, Commander. I don't know Terra Firma's platform. What do you stand for? Our core value is that Earth must stand firm against alien influences, politically, culturally, and in the worst case, militarily. That is not unreasonable, but some of the things these people are saying sound a bit bigoted. Excuse me, I don't believe human politics are any of your business. What the Alliance does affects everyone around it. We live in this galaxy, Mr. Saraceno. We can't pretend that what we do affects no one else. No, of course not. My apologies. I only meant to point out that other species have no right to interfere in Alliance politics. Sorry. I believe we need to work peacefully with other races. We've heard that before in human history. Well-meaning naivete leads to declarations of peace in our time. We can't allow anything like Shanxi to happen again. I don't suppose I could convince you to issue a public statement of support for my candidacy. The support of the first human Spectre would be invaluable. Ну, короче, кучка расистов, которые считают, что человечество лучше остальных, грубо говоря. The occupation of Shanxi couldn't happen again. We weren't even sure there were aliens to garrison against back then. It's still a powerful symbol, Commander. Shanxi is the only human territory ever occupied by an alien species. You have the right to your opinion, Mr. Saraceno, but with all due respect, I disagree with it. I understand. I'm glad you support the democratic process, at least. Thank you for your time, Commander. Remember Terra Firma on Election Day, because Terra Firma remembers you. I have to work the crowd, Commander. Maybe we can do lunch sometime? Вот такие вот дела.
could I take a moment of your time? И вот последнее задание с наркоманом. Soldier, I've got a major situation, and I need help from somebody with humanity's interests at heart. What kind of situation are we talking about? Of course, right to business. That's why humanity has the best damn fleet in the galaxy. My name is Elias Keeler. I'm an alliance negotiator. We've got a big session coming up with the Solarians. You wouldn't believe what's riding on this. I'm fighting for humanity on this one, just like you are. Кто стоит за этой партией? А, честно говоря, я даже хрен знаю. Честно говоря, даже хрен знаю. Нет, плохая Василисочка, нет. Плохая. I understand, it's important. So what do you need? Well, in order to do my best for humanity, I need the best resources on the market. There's a mental stimulant that increases alertness and cognitive function. It's legal, but restricted. I've purchased the monthly limit, and I need more from the medbay. Здорово, симпиот. What is this stimulant exactly? Oh, I don't know the medical terms, but it increases mental capacity, short-term recall, that sort of thing. It helps me stay focused, and it keeps me sharp. Nothing gets by me when I'm on it. If you know the monthly limits, why did you go over them? The negotiations were supposed to be last week, but the Solarians stalled it, probably deliberately. If I don't get the stimulant, I'll be a wreck. My assistant will take over, and that would be a disaster. You should put some trust in your assistant. Didn't you train him? My assistant wants to bend over backwards for the Citadel races. He wants to show them we're reasonable. No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians. Forget my assistant. Солдат? Ну да. Шепард по-прежнему является солдатом Альянса систем. Why is this deal so important? The Solarians want to set up long-term trade agreements. There are billions of credits at stake. If I don't get the drug, my assistant will take over and mess up the whole deal. It would be a disaster. You should put some trust in your assistant. My assistant wants to bend over back. No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians. Keeler, you've got a problem. You need to get treatment. It might look that way from the outside, but this is just a one-time slip-up. All the top negotiators are on stimulants close to the legal limit. It's the way the game is played. I don't see all the top negotiators soliciting help to go over the legal limit, Keeler. Maybe you're right. I've been trying to keep humanity strong, and maybe I've pushed myself too hard. I'll tell you what, this will be the last time I use the stimulant. After this deal is finished, I'll get treatment. No trade negotiation is worth ruining your life for. Let it go and get help. You don't understand! Humanity needs me, and I need that stimulant. Without it, I get so tired when I run out of the stimulant. I just need one more boost. There's no shame in having a problem, but you have to get treatment. You're right. I'll go tell my assistant. I shouldn't be working like this. I'll get help. I'm just sorry it came to this. Наркотики — это плохо. Понятненько. Huh. This music is interesting. I wonder if I can find a Ну давайте напоследок потанцуем еще, да? Чего бы нет-то? Еще разочек. Да. I'm glad you came, Shepard. I heard what happened. They pulled me off the mission. Just like when they forced you to give up the Normandy. I know, I'm sorry. I wanted to warn you, but there was no way to get a message to you before you docked. I know you're pissed off right now, but you can't give up. They all think this is over, but we both know it's not. You have to go to Ilos. You have to stop Saren from using the conduit. There's only one ship that can get me into the Terminus systems undetected, and she's grounded. Citadel controls locked out all the Normandy's systems, but if we override the Ambassador's orders, we can get them to bring the Normandy back online. You can be in the Terminus systems before anyone even knows you're gone. If we steal the Normandy, you're the one left holding the bag.
And if Saren finds the conduit, life as we know it is over. The Reapers will destroy us. Humans, Asari, everybody. You're the only one who can stop him, Shepard. So I'll do whatever it takes to get you on the Normandy and off this station. Stealing the Normandy is mutiny. What if the crew won't help me? The Normandy's your ship now, Commander. Her crew will follow you to the ends of the galaxy. We both know that. I won't forget this, Captain. I promise. I can unlock the Normandy from one of the consoles in the Citadel Control Center. You'll have a few minutes before anyone realizes what happened. That is a restricted area patrolled by armed guards. How are you going to get in? Leave that to me. Just make sure you're in the Normandy when the systems come back online. You're gonna get yourself killed. There has to be another way. Ambassador Udina issued the lockdown order. If I can hack into the computer in his office, maybe I can override it. He won't just stand by while you use his computer. Hopefully he won't be there. If he is, I'll just have to think of something. The Ambassador will not forgive this, Captain. You will be charged with treason, a capital offense. We don't have a lot of options. I break into the Ambassador's computer, or I take my chances with the patrols in Citadel Control. Очевидно. Вполне очевидно. You'll have a better chance if you go after the Ambassador's computer. I was hoping you'd say that. The Ambassador has made this personal. You ready to get the hell off this station, Commander? Да. Let's do it. I'll take care of the lockdown. You get down to the Normandy and tell Joker to stand by. Ну, Сивер, ну что за выражения-то такие? Прояви уважение представителям феминистической партии. Привет, Люркмистер. Нет, не добил, как видишь. Сейчас расскажу, Курт Кобейн. Alliance officials have raided a dangerous cult controlled by a former Alliance officer, Major Kyle. Помню. Major Kyle surrendered and is now being treated for severe post-traumatic stress disorder. В общем, если сказать Андерсону, чтобы он шел взламывать терминал в СБЦ, я, в общем, думал, что он пойдет в СБЦ, когда проверял. Ну, вот там, где вот, собственно, вот эти все корабли управляются. На самом деле нет. На самом деле он пойдет разблокировать терминал. Сейчас покажу, где. Где-то вон там вот, короче, он будет разблокировать какой-то вот из тех терминалов. Вот. Там прибегут охранники и постреляют его в руку, что ли, короче. Ну, в общем, не убьют. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Anderson, what are you doing here? I didn't send... Щенок. Get us out of here, Joker. Now! Пока не поздно, чуваки. Ради интереса. Смеха ради. Найдите кто-нибудь ссылку на YouTube с любым моментом из Mass Effect с русской озвучкой. Пока еще не началась там последняя миссия, там всякий эпик там не пошел. Найдите, короче, посмеемся все вместе. Над голосами. И над их несоответствием.
can't believe we stole the Normandy. I know we'll all be court-martialed if this doesn't work out, but part of me loves this. Друзья, я еще раз напоминаю, что среди зрителей есть те, кто смотрит игру на стриме впервые, кто не играл в нее и смотрит сейчас ее впервые. Пожалуйста, проявите к ним уважение, завязывайтесь с какими-то посредственными такими спойлерами в чате. Пожалуйста. Oh, damn it, no sign of pursuit? I was hoping the council would send some ships after us. I was looking forward to putting the Normandy through her paces. Figured I'd get to see what this ship can really do. Saren's still out there. Maybe we'll get a chance to play hide and seek with Sovereign. You know, it doesn't seem like much fun when you say it, Commander. So you need something? I have to go. Alright, see you. Так, ну-ка посмотрим. Вот как раз момент, который у нас совсем недавно был. Давайте посмотрим. Это нехорошо. Не Сара. Что это? Какой-то виртуальный интерфейс? Рудиментарное существо из плоти и крови. Вы прикасаетесь к моему разуму в невежестве и неспособности к пониманию. Не думаю, что он виртуальный. Есть область бытия, настолько далекая от вас, что вы не можете даже представить ее. Я недоступен вашему пониманию. Я властелин. Властелин не просто корабль пожинателей. Он и есть пожинатель. Пожинатель. Этот ярлык придумали протеане, чтобы как-то назвать то, что их погубило. В конечном счете все равно, как они называли нас. Мы. Это просто мы. Протеане исчезли 50 тысяч лет назад. Вы не могли их видеть. Это невозможно. Органическая жизнь. Ничто. Ладно, я думаю, достаточно. Ну вот голос этого Рипера так хорошо, да. Ну там просто как бы искажение голоса и все дела, да. Но вот, конечно, вот Гарус и Шепард, что там, да. Ой, вебка, ты чё? Нет, блин, ну только не это. Фу, слава богу. Вот один... еще есть даже озвучка. Это не официальная... ну хорошо, давайте посмотрим. Золотое издание. Ну, это ж вообще просто... Просто... Праздник какой-то. Поздравляю, капитан. Нам предстоит много сделать. Вот каким нужно быть ублюдком тупорылым, чтобы сделать вот такого, блин, Шепарда? Это чё вообще за... Шепард, вам понадобится корабль, команда, оборудование. Рядом с этим нулевой скачок туалетная кабинка. О, настоящий герой без страха и укропа. Сначала вы предаете совет. Теперь Сарена. Вы никому не верны, кроме себя? Если от генофага есть лекарство, его нельзя уничтожать. Я этого не допущу. Я закрыла от него часть моего разума. Приберегла ее до момента, когда смогу помочь уничтожить Сарена. Ну ладно, дальше там уже спойлеры небольшие идут. Ну, честно говоря, вот эта озвучка мне нравится больше, да. Вот только голос Шепарда здесь полная блевота, а вот у остальных голоса очень даже неплохо так соответствует, как мне кажется. Ну, по крайней мере, из тех, что я слышал. Но Шепард, конечно, полная блевота здесь озвучка. Ладно, поехали. Кодексы опять завезли. Человечество и альянс систем.
партия Террафирма. Ну вот как раз. Террафирма — политическая партия Альянса, сформированная после войны Первого контакта. Ее политическая программа основана на принципах жесткого противостояния. Террафирма, с латинского «прочная земля». Противостояние инопланетному влиянию. Она активно участвует в законодательном процессе. Так, недавно она отказалась поддерживать законопроекты введения обязательного обучения инопланетному языку в высшей школе. Именно представители этой партии предложили повысить пошлины на ввоз инопланетных товаров и сделать день окончания войны Первого контакта государственным праздником. Хотя основатели партии действовали из лучших побуждений, стараясь не допустить поглощения земных культур на волне моды на инопланетное, программа партии привлекает многих шовинистов и ксенофобов. Василисочка, но ты же ярый противник шовинизма, правильно? Шовинисты — это зло в твоем понятии. А вот эту партию ты только что поддерживал, вот когда вот я с ними разговаривал. Как так? Объяснись, пожалуйста. Так. Вам удалось выяснить, что настоящий враг — это не Сарен, а пожинатель по имени Властелин, огромный древний корабль, обладающий разумом. Властелин использует Сарена, чтобы найти канал и начать новое вторжение пожинателей. Воспользуйтесь мюри-транслятором, чтобы попасть на Ил и оставить Сарена до того, как он использует канал и начнет вторжение пожинателей в галактику. Слушайте, мне все-таки стало интересно, что будет, если я действительно отключу в графиках зернистость? Я смогу ее отсюда прямо отключить? Сильно графон изменится? Ну, такое. Да, графонисто стало. Но я, пожалуй, верну обратно. Так оно как-то более привычно. It's strange, being a fugitive from the Alliance. This crew has sacrificed everything for you, Shepard. Don't let us down. Да не переживай. Ну, а ты что скажешь, подруга? I get the feeling you want to ask me something, Commander. I just wanted to talk. Of course, Shepard. What did you want to talk about? I should go. Goodbye, Shepard. Зерница добавляет эффект кинопленки. Зерница добавляет эффект первого Mass Effect, вот что я вам могу сказать. Как Василисочка мило опять мой вопрос проигнорировала. Ну ладно, я уже к этому привык. Stealing an Alliance ship? Risky stuff. But I'm right behind you, Shepard. It's the least I can do. Everyone else thinks I'm crazy. Sometimes crazy is the best way to go. I just hope they don't catch us before we get our hands on Saren. You and me both. You'll get us through, Shepard. So long, Rex. Shepard. Commander? Do you have a few minutes to talk one-on-one? I should get back to my duty, Skipper. Понятно. What's your opinion on the We've last? got a hard fleet. I think the odds are against us. We have an advantage. We know they're I coming. plan to lie down in, but I'm infantry. That's Ну, what ты pisses говорила me это, off. ладно. Dismissed. Sir. Вероятность Цитадели обоснована вращением, а чем обоснована гравитация на кораблях на Нормандии. Не только на Цитадели она обусловлена вращением, она обусловлена еще... Ну вот вращением она поддерживается гравитация в жилых секторах, вот в этих рукавах. А в кольце Президиума там она поддерживается искусственно за счет полей массы. Собственно, то же самое и на корабле. Поля массы. I can't believe we stole the Normandy. After everything you told me, it seems a bit extreme, don't you think?
Stealing the Normandy is a trivial risk compared to the threat of Saren. Yeah, I suppose you're right. If you're wrong, we'll pay for it. But if you're right and we did nothing, I think we'd regret it a whole lot more. I just hope we can catch Saren before they realize we're missing. We'll catch him. Just be ready when we do. Yes, Commander. Так, ты что-нибудь скажешь? Looking for supplies? Да, ему все равно, ему лишь бы поторговать. Not right now, thanks. No problem. Keep checking back. Расслабься, Силер. We're fugitives on the run. Very exciting, Shepard. I wonder what the Council would do to us if we got caught. Your father probably had some political pull, right? He wouldn't let them throw his little girl in jail. You don't know my father. Stealing ships is a capital offense among my people. He'd probably want to execute us himself. The Normandy's the best ship in the fleet. They'll never catch us. I hope you're right. I should go. See you later. Heard we're headed into the Terminus systems, Commander. Don't worry, sir. The Normandy's a hell of a ship. She'll get us through this. Ну и слава богу. Все, пора. Помощник Пресли, который выступает на вахту, кто он вообще? Ну как? Помощник и есть, помощник капитана. Давайте почитаем все-таки это сердце протеанских этих земель. Вот атмосфера Агитотана содержит углекислый газ и этан. Атмосферное давление на планете чудовищно велико. Поверхность, температура которой чрезвычайно высока, имеет высокое содержание серы. Встречается залежи золота. Ускорение свободного падения на поверхности имеет комфортное значение в 1G. В нескольких районах Агитона обнаружены обломки, которые могут являться фрагментами рухнувших британских колоний аэростатов. Исходя из площади, на которой были найдены эти обломки, вероятнее всего население колонии превышало 100 тысяч. Зафе. Зафе — относительно небольшой водородный гелиевый газовый гигант на экваториальной орбите, расположен несколько состоящих из обломков тонких колец. На экваториальной орбите расположено несколько состоящих из обломков тонких колец. Понятно. Спектральный анализ показал их искусственное происхождение. Возможно, это обломки станции по добыче гелия-3. Ил. Во времена золотой эпохи британской цивилизации Ил представлял собой покрытую зеленью планету, на которой повсюду возвышались башни и арки изумительных городов. Неизвестная сила опустошила Ил, окрасив поверхность планеты в цвет ржавчины. В атмосфере обнаружено высокое количество кислорода. На темной стороне бушуют пожары, предположительно вызванные ударом молнии. Это означает, что вероятнее всего все имевшиеся дыхательную систему существа вымерли. Сила тяжести на поверхности соответствует комфортному значению 1,17 G. Shepard, may I speak with you? I was just thinking about you. I have been thinking about you too. And what we are about to face. I do not know what is going to happen on Ilos. I hope we will stop Saren, of course, but part of me fears we are already too late. There is something I must tell you, in case we fail. We're not going to fail. I promise.
Please, I am not looking for comfort. Saren might already have the conduit. It is time to be completely honest with each other. These could be our last moments together. Our last chance to show each other how we feel. I want this to be special. Я не хочу, чтобы вы на меня смотрели. Не в смысле, что я тут собираюсь что-то делать, просто я не хочу, чтобы вы тут сидели и наблюдали за моим лицом. We don't have to do this. Not unless you're sure. I have never been more sure of anything in my life. Will you join with me, Shepard? Let our bodies and minds unite. Just tell me what to do. By the goddess. That was incredible, Shepard. Да уж, конечно. You were incredible. 5 minutes ETA to the Mu relay. I had better go. Duty calls. You would not want to keep Joker waiting. Shepard, whatever happens on Ilos, I just wanted to say thank you for everything. Дюха, ну дрочишь там что ли? Забань этого говноеда Сисая. Какое-то говно в чат пишет. Перманент ему дайте уже. Commander? We've got company. Have their sensors picked us up yet? Well, stealth systems are engaged. Unless we get close enough for a visual, they won't have any idea we're here. Picking up some strange readings from the planet's surface. Take us down, Joker. Lock in on the coordinates. Negative on that, Commander. The nearest landing zone's 2 clicks away. We'll never make it in time on foot. Get us something closer. There is nowhere closer. I've looked. Drop us in the Mako. You need at least 100 meters of open terrain to pull off a drop like that. The most I can find near Saren is 20. 20 meters? No way we can make a drop in there. We have to try. Find another landing zone! There is no other landing zone! The descent angle's too steep. It's our only option. It's not an option, it's a suicide run. We don't... I can do it. Joker? I can do it. Gear up and head down to the Mako. Joker! Drop us right on top of that bastard. Ну, поехали. Moving inside now. Опоздали. We have to get inside this bunker before Saren finds the conduit. There is no way we're getting past that door with brute force. Saren found some way to open it. There must be some kind of security override somewhere in this complex. We will have to find some way to get it up and running again. There are, like the ancient,
Подобно городу Троя, планета Ил известна лишь по описаниям в различных источниках. Несмотря на то, что упоминания об Иле были найдены на различных гигантских руинах, непосредственное изучение планеты вряд ли осуществимо. Ил находится в районе систем Термина, доступ к которым был возможен лишь с помощью легендарного мюррейтранслятора. 400 тысяч лет назад мюррейтранслятор был отброшен далеко в космос в результате взрыва сверхновой. С того момента доступ на Ил и скопление, в котором он находился, невозможен. Периодически какой-либо университет пытается организовать экспедицию на Ил, используя обычный сверхсветовой двигатель. Эти планы никогда не воплощаются в жизнь, слишком велики расстояния и опасности. Перелет может занять несколько десятков лет, не говоря о том, что придется лететь через населенные враждебными существами системы Термина и неизведанные сектора. Ил, найдите канал. Саран и его войска скрылись в закрытом подземном бункере на Иле. Спустившись в бункер, они заблокировали дверь. Вам нужно найти пункт управления системой безопасности, чтобы открыть заблокированные двери в подземный архив. Здорово, Уки. Так, шапки оденьте. Да не нужны мне щиты. О, полетел парень. Что? Ой, боже мой. Да, сколько вас тут, блин. Ты стрелять-то будешь? Нет, родной. Вау, типа. Не переживай, Ван Джевел, осталось недолго. Вторую часть я сегодня начинать не буду. Здорово, Дельфадор. Нет, гаджет добавлял. А билками напарников они используются, в общем, сами их используют. Я это не контролирую. Я в курсе, что когда они взломаны, они не опасны, только из взлома они рано или поздно выйдут все равно. И убивать их все равно придется. Так что лучше это делать, пока они взломаны. Да срань, блин. Ну понятно, ясно. Ну скастани на них что-нибудь, Яра, блин, твою мать.
Очень вовремя. Очень вовремя, да. Браво. Mass Effect это первый. Вторая часть, да, завтра будет. Вторая часть будет завтра. Странно. А, вот. Помню, что здесь 2 входа сюда было. Юха, так, по-моему, этот отмечается, что у них там какие-то способности, что ли, там типа. Я не помню, что-то, по-моему, связано с этим, с их обилками вроде. Так, ну погнали. Страх какой, да? Иначе буду стримить по 14 часов в день. Не страшно. Меня это не пугало. Статую импортант скажешь? Скажу, что крепота. Что там еще, что ли, кто-то остался? Кстати говоря, да, друзья, если у кого-то сейчас есть какие-то вопросы по поводу происходящего, там какие-то остались какие-то непонятные моменты по первой части, задавайте свои вопросы, я с радостью на них отвечу. По мере моих знаний. С огромным удовольствием постараюсь вам объяснить все, что кто-то мог недопонять. Убивал бы невзломных сначала, что ли? Да забей, ну что, Винсган, ну вот я не знаю, ну что ты цепляешься-то, а? Ну вот что ты, вот у меня проблемы какие-то, по-твоему, что ли, сейчас с прохождением или что? Почему у Mass Effect все исчисляется в часах планеты Земли, днях и так далее? Наверное, потому что мы играем за землянина, не?
главный герой землянин, может поэтому? Чтобы как бы игроку было проще воспринимать, наверное, да, происходящее. Там были же упоминания про то, что там какие-то есть галактические там свои часы там и прочее. Как думаешь, почему Андерсон так верит Шепарду? Ну, они вообще по типажу очень похожие. У них такие характеры одинаковые. Но я не знаю, может они там вместе много воевали, про это как история не особо распространяется. Что у них там совместного было. Потому что доверяет. Потому что верит. Верит, потому что верит. Для веры не должно быть никаких причин. This place still has power. It must be running off its own generator. This must be the command center for the entire complex. Saren's troops must have sealed the doors from here after he went inside. We will have to figure out how to disengage the security lockdown if we ever want to get inside that bunker. Так, секунду. Ну, Вовука, твой вопрос я проигнорирую. Почему вариант создали гетов? Ну, в качестве дешевой рабочей силы, чтобы они выполняли какую-то тупую такую простую механическую работу. Копать, не копать и типа такого. Как помощников. Сильные различия между событиями, которые ты совершаешь сам, и те, которые будут в Mass Effect 2, если ты не играл до этого в первую часть. Не особо сильные. Там ты ключевые все события ты выберешь в начале второй части. А вот всякие мелкие события, вот, включая эти побочные квесты, которые я тут 2 дня делал, да, 2 стрима, вот они будут встречаться. Ну, там так они будут встречаться в качестве, типа, что-то вроде пасхалок. Ну, не пасхалок, а таких вот небольших отсылочек. Все пропустил, что ГГ забыл, если что задумал Сарен. Часто расскажу. Возникало желание прочесть книги по Mass Effect официальном, более полной картины? Честно говоря, нет, не возникало, потому что у меня никаких вопросов не оставалось по мере прохождения игры. Играть за ренегата половину своей команды можно самостоятельно убивать? Нет, Бетер, нельзя. Играть за ренегата, по-моему, там только Рекс погибнет вроде в первой части. И то вроде не факт. Да, и то не факт. Как выбор предыстории влияет на игру? Ты имеешь в виду прошлое, это вот это, да, там герой войны, там, или вот выживший, вот это. Появляется дополнительный квест. Просто один дополнительный. На цитадели. Коротенький. А с чего ты взял, Тимсон, что вот эти статуи протеан, это они по своему подобию делали? Может, это просто статуи? Может, у них животные такие были, откуда ты знаешь? Здорово, Лютый. Откуда появились пожинатели? Никто не знает. Ну как бы, на данный момент никто про это не знает. Вперед не надо забегать. Вторая и третья будет full DLC, да. Рекс мертвый, если первую часть не проходил. Вот, пожалуйста, тебе ответ. Так, там спрашиваешь, что мы здесь делаем, да, что здесь забыл наш герой. Выяснилось, что вот этот самый канал, который искал Сарен, который поможет возвращению вот этих риперов, находится как раз именно на Айлусе. Именно вот здесь на Иле, на этой планете. Соответственно, мы пытаемся ему помешать, предотвратить вторжение пожинателей, возвращение пожинателей. Пока мало что известно про этот канал. Все, что мы можем пока сказать, это то, что он поможет вернуть как-то сюда пожинателей в галактику. Ничего пока более конкретного сказать нельзя. Может, сейчас что-то узнаем.
Кто-то сегодня эту 1 копейку отсылает на WebMoney, похоже. Сейчас проверю. Да, Винер 163 все продолжает мне отсылать по 1 копейке на WebMoney. Спасибо. Ну вот начинается. Следующая игра какая будет? Mass Effect 2, естественно. Ну, естественно, Робинзон Крузо. 3 части только продали, не проходил. Вообще ни одного DLC 3 части я не проходил. Вообще ни одного. Ура! Я активировал себе в помощь шагающий танк, когда здесь не осталось врагов. Ура! Я молодец. Ей, ура! Здорово, ура! 2 шагающих танка. Ей. Он по предзаказу, так я не по предзаказу покупал. Я покупал, по-моему, буквально в день выхода, что ли, или за день до выхода. Но у меня не предзаказ был. Ты можешь вообще их не обыскивать, а? Ну какой смысл это? Потому что там ничего не будет. Dragon Age, Fable и Готики. Никак не играл ни в одну из этих игр. По моему мнению, я думаю, что стоит начать Dragon Age. Его расхваливают больше всех остальных, по крайней мере. Как я понял. Come, Saren already has a head start. We have to go find him before he reaches the conduit. Unless he's already found it. Then we're just walking into a trap. That is a chance we will have to take. Hold on. Something's happening. Too late. Unable to... Invading fleets. No escape. Sounds like some kind of message, but I don't recognize the language. It is probably in Prothean. This recording must be 50,000 years old. No wonder we cannot understand it. The message is all broken up, but I recognize some of the words. It's a warning against the Reaper invasion. Of course. Between the beacons and the cipher, an understanding of the Prothean language would have been transferred into your mind. Not safe. Seek refuge. Inside the archives. What's it saying? Can you make out anything useful? Vault Reapers. The Citadel. Overwhelmed. Only hope. Act of desperation. The conduit. All is lost. It said something about the conduit, but it's too degraded to help. We should go. Cannot be stopped. Cannot be stopped. Вот такие вот дела. Ну, кстати, к слову говоря, последний левел получаем. Больше левела я уже не апну, потому что, тут, смотрите, тут надо 80 тысяч экспы. Ну, зато вон биару докачали. Красотища, да? Ну и давайте далее первую помощь возьмем. Пусть будет. Найдите канал. Система безопасности исключена. Вернитесь к транспортеру и продолжайте преследование Сарана в подземных архивах.
Какой смысл вот этого второго этажа? Так, здесь же вроде где-то должен быть лифт, что ли? А, да, вот. Как-то музыка странно оборвалась очень. Так, как туда попасть-то? Отсюда прямо, да, вроде? Да. Здорово, Рубин. 60-го консолька? Я так делал уже. Ну зачем? Наплевать-то, господи. Ну нет 60-го и нету. Подумаешь. Я сделал все, что мог. Я доволен. Как тебе талию? В смысле как? Что значит как? Хорошо. Устроит такой ответ? Здорово, Фанки Вырен. Who votes we take the vehicle into the creepy underground bunker? Good idea. The firepower will come in handy. Так, ну что же. И здесь я предлагаю сделать последний на сегодня, наверное, перерыв. Дальше уже будем без перерыва играть до самого конца. Здесь осталось, в принципе, совсем немного. Ну, последний перерыв, я думаю, ой, не помешает, да? Как раз уже больше часа прошло. Как раз уже хочется в туалет. Чаек поджимает. Так что самое то. Давайте последний перерывчик. Так, ну поехали. В принципе, можно особо не заморачиваться, сейчас убивать уже врагов из мака. But I never dreamed I would discover anything like this. This bunker might have been the last refuge of their entire species. Just imagine what mysteries it might hold. Imagine what secrets it might reveal. Please, try to remember why we're here. Saren, the conduit, the fate of the entire known galaxy. I am sorry. I was swept up in the moment. I just hope we have the opportunity to study this place in detail after this is done. What are all those things on the wall? Some kind of containers? They look like stasis pods. The Protheans probably tried to keep themselves alive. Кот, ну что ты начинаешь? Ну нормально же сидели-то, ё-моё, блин, а? Ты же только что пришел, только что, блин, а? Короче, как я начал говорить, я говорю, сейчас уже нет смысла их пытаться добивать вне мака. Вообще никакого. Все равно я не наберу уже экспы на еще один левел. Да и смысла нет, даже если я набрал бы. Я сделал все, что мог. 67 есть, ну и хорошо. Поэтому просто перебьем их из мака. Не вылезая. What is happening? It's a trap! Saren must have set an ambush! I do not think Saren is behind this. Так, еще раз взываю к тем, кто смотрит стрим и не играл в эту игру. Сейчас будет второй, наверное, по важности момент в игре. Даже, наверное, да, важнее даже предыдущего.
What will we find down there? Whatever we find, be cautious. If this were simply an automated trap, Saren would have triggered it as well. Здорово, Сэнкю. Здорово, кстати, Панзер. You are not Prothean, but you are not machine either. This eventuality was one of many that was anticipated. This is why we sent our warning through the beacons. Looks like some kind of VI program. Pretty badly damaged. I do not sense the taint of indoctrination upon any of you, unlike the other that passed recently. Perhaps there is still hope. This is incredible. An actual Prothean VI, and I can understand it. I have been monitoring your communications since you arrived at this facility. I have translated my output into a format you will comprehend. My name is Vigil. You are safe here for the moment, but that is likely to change. Soon, nowhere will be safe. Are you some kind of artificial intelligence program? I am an advanced non-organic analysis system, with personality imprints from Kesad Aishan, Chief Overseer of the Ilos Research Facility. Why did you bring me here? You must break a cycle that has continued for millions of years. But to stop it, you must understand, or you will make the same mistakes we did. The Citadel is the heart of your civilization and the seat of government, as it was with us, and as it has been with every civilization that came before us. But the Citadel is a trap. The station is actually an enormous mass relay, one that links to dark space, the empty void beyond the galaxy's horizon. When the Citadel relay is activated, the Reapers will pour through, and all you know will be destroyed. Дропы? Проверим. Нет, дропов не было. How come nobody ever noticed the Citadel was an inactive mass relay? The Reapers are careful to keep the greatest secrets of the Citadel hidden. That is why they created a species of seemingly benign organic caretakers. The Keepers maintain the station's most basic functions. They enable any species that discovers the Citadel to use it without fully understanding the technology. Reliance on the Keepers ensures no other species will ever discover the Citadel's true nature, not until the relay is activated and the Reapers invade. How do the Reapers survive out in dark space? We have only theories. The researchers here came to believe the Reapers enter prolonged states of inactivity to conserve energy. This allows them to survive the thousands and thousands of years it takes for organic civilization to rebuild itself. But in this state, they are vulnerable. By retreating beyond the edges of the galaxy, they ensure no one will accidentally discover them. They keep their existence hidden until the Citadel relay is activated. The Reapers can wipe out the Council and the entire Citadel fleet in a single surprise attack. That was our fate. Our leaders were dead before we even realized we were under attack. The Reapers seized control of the Citadel, and through it, the mass relays. Communication and transportation across our empire were crippled. Each star system was isolated, cut off from the others. Easy prey for the Reaper fleets. Over the next decades, the Reapers systematically obliterated our people. World by world, system by system, they methodically wiped us out. The war was lost. If you had surrendered, they might have let you live. No offer of surrender was ever given. Our enemy had a single goal: the extinction of all advanced organic life. Through the Citadel, the Reapers had access to all our records, maps, census data. Information is power, and they knew everything about us. Their fleets advanced across every settled region of the galaxy. Some worlds were utterly destroyed. Others were conquered, their populations enslaved. These indoctrinated servants became sleeper agents under Reaper control. Taken in as refugees by other Protheans, they betrayed them to the machines.
Within a few centuries, the Reapers had killed or enslaved every Prothean in the galaxy. They were relentless, brutal, and absolutely thorough. I don't understand. Where did the Reapers go after they conquered your people? Our worlds were stripped bare, harvested by the indoctrinated slaves. Everything of value, all resources, all technology was taken. Certain that all advanced organic life had been extinguished, the Reapers retreated back through the Citadel relay into dark space, sealing it behind them. All evidence of the Reaper invasion had been wiped away. Only their indoctrinated slaves were left behind, abandoned. Mindless husks, no longer capable of independent thought, the indoctrinated soon starved or died of exposure. The genocide of the Protheans was complete. What did the Reapers get out of this? Why do they keep repeating this pattern of genocide over and over? The Reapers are alien, unknowable. Perhaps they need slaves or resources. More likely they are driven by motives and goals organic beings cannot hope to comprehend. In the end, what does it matter? Your survival depends on stopping them, not in understanding them. You said you brought me here for a reason. Tell me what I need to do. The conduit is the key. Before the Reapers attacked, we Protheans were on the cusp of unlocking the mysteries behind mass relay technology. Ilos was a top-secret facility. Here, researchers worked to create a small-scale version of a mass relay, one that linked directly to the Citadel, the hub of the relay network. The conduit is not a weapon. It is a backdoor onto the Citadel. How did you manage to stay hidden? All official records of our project were destroyed in the initial attack on the Citadel. While the Prothean Empire came crashing down, Ilos was spared. We severed all communication with the outside, and our facility went dark. The personnel retreated underground into these archives. To conserve resources, everyone was put into cryogenic stasis. I was programmed to monitor the facility and wake the staff when the danger had passed. But the genocide of an entire species is a long, slow process. Years passed, decades, centuries. The Reapers persisted, and my energy reserves were dwindling. You should have fought. We were a few hundred against a galactic invasion fleet. Our only hope was to remain undetected. I began to disable the life support of non-essential personnel. First support staff, then security. One by one, their pods were shut down to conserve energy. Eventually, only the stasis pods of the top scientists remained active. Even these were in danger of failing when the Reapers finally retreated back through the Citadel relay. There were hundreds of stasis pods out there. You just shut them down? You killed them? We're programmed to protect them, not kill them. This outcome was not completely unforeseen. My actions were a result of contingency programming entered on my creation. I bet they didn't tell the non-essential staff about this contingency. I saved key personnel. When the Reapers retreated, the top researchers were still alive. My actions are the only reason any hope remains. When the researchers woke, they realized the Prothean species was doomed. There were only a dozen individuals left, far too few to sustain a viable population. Yet they vowed to find some way to stop the Reapers from returning, a way to break the cycle forever. And they knew the Keepers were the key. I still don't understand what's going on here. Why is Saren trying to find the conduit? The conduit gives him access to the Citadel and the Keepers. The Keepers are controlled by the Citadel. Before each invasion, a signal is sent through the station compelling the Keepers to activate the Citadel relay. After decades of feverish study, the scientists discovered a way to alter this signal. Using the conduit, they gained access to the Citadel and made the modifications. This time, when Sovereign sent the signal to the Citadel, the Keepers ignored it. The Reapers are trapped in dark space. Saren must have some plan to undo everything you did.
The one you call Saren will use the conduit to bypass the Citadel's defenses. Once inside, he will transfer control of the station to Sovereign. Sovereign will override the Citadel systems and manually open the relay, and the cycle of extinction will begin again. Is there any way we can stop them? There's a data file in my console. Take a copy when you go. When you reach the Citadel's master control unit, upload it to the station. It will corrupt the Citadel's security protocols and give you temporary control over the station. It might give you a chance against Sovereign. Wait, where's the Citadel's master control unit? I've never heard of anything like that. Through the conduit, follow Saren. He will lead you to your destination. If the Reapers are trapped in dark space, how did Sovereign get here? It is logical to assume the Reapers would leave one of their own behind after each extinction. A sentinel to pave the way for their inevitable return. Like those in dark space, Sovereign probably spent most of the last 50,000 years in a state of hibernation. Periodically, it would wake to analyze the situation. Keeping its existence hidden, it would evaluate the state of galactic civilization. And when the time was right, it would signal the Citadel and usher in the next Reaper invasion. But this time the signal failed. The Keepers did not respond. Sovereign's allies were trapped in the void. Alone, it was forced to try and discover what had gone wrong. Sovereign's the largest ship in the galaxy. Why all this secrecy? Why not just attack the Citadel? Sovereign is not invincible. Revealing its true nature would have united the forces of every organic species against it. Even a Reaper couldn't survive such odds. But the Reapers are patient. They will not rush into the unknown. Sovereign could have been planning this for centuries, moving deliberately, gathering allies. Slowly, it has assembled the pieces of the puzzle, working through agents to keep itself hidden. Saren is the most visible pawn of the Reapers, but I doubt he was the first. Now Sovereign has grown bold. Whether from confidence or desperation, I cannot say. But it is determined to reopen the portal to dark space. What about the beacon on Eden Prime? And the one on Vermeer? What were they for? At our apex, the beacons spanned the breadth of our empire. We used them as a single galaxy-wide network to transmit data and communications rapidly from world to world. Virtually all the beacons were destroyed during the invasion, but once the Reapers were gone, the survivors here on Ilos decided to risk sending out a message. We knew it was unlikely there were other survivors, but if there were, we wanted them to know about Ilos. We wanted to give them hope, so a message was sent across the network. You could have exposed yourself to the Reapers. In truth, we didn't expect any of the beacons would still function, but we had to try. If there were survivors, we had to reach them. The message was meant for our own people. It was coded so only organic beings could interpret it. We still didn't understand the power of Reaper indoctrination. We never realized it could lead an agent of the machines, like Saren, to this world. But it has also led you here. So perhaps we did not fail after all. Да, есть такой мой шторм, извиняй. So when the Reapers created the Citadel, they created the Keepers as well? A more likely scenario is that the Keepers were one of the early harvested civilizations, perhaps the very first. Perhaps they responded well to indoctrination, or the Reapers simply bred them to be obedient. In any case, they were left behind to operate and maintain the Citadel. But the Keepers are no longer directly controlled by Sovereign or its ilk. They evolved so that they only respond to the signals emitted by the Citadel itself. When the Protheans altered the Citadel's signals, they broke Sovereign's hold over the Keepers. Now, they are completely harmless. Sovereign must have realized that organic races were difficult to control. A likely hypothesis. The Keepers evolved in an unanticipated direction. Non-organic servants like the Geth would be more predictable.
What happened to the survivors from the Conduit project? They used the conduit to gain access to the Citadel, but the conduit is only a prototype. The portal only links in one direction, so they were trapped on the station. I do not know what became of them then. It is unlikely they found any food or water on the station. I fear they suffered a slow, grim death. I only know they succeeded in their mission to seal the relay. Your presence here proves their sacrifice was not in vain. Saren's got enough of a head start. Grab that data file and let's go. Shepard, are you sure? Who knows how much longer Vigil will be here? Even now the projection is weak. This might be our only chance to speak with it, our only link to the knowledge of the Protheans. It is the opportunity of a lifetime. It might know something useful. I will provide whatever information I can. My data banks, however, are limited to information directly related to stopping the Reaper invasion. Так, ну это все мы слышали. I've got the file. Come on. The one you call Saren has not reached the conduit. Not yet. There is still hope if you hurry. Ну вот такие вот дела, да. В общем, это такая жирная поворотная развязка просто в первой части, где сообщается просто вот, ну, вся инфа необходимая. Тут вот справедливо один товарищ в чате, я забыл, к сожалению, никнейм его, писал, что с открытым ртом слушал все это. Вот аналогично. Я когда первый раз это сидел, просто тоже офигевал. Так, брать на счет канал. Канал — это не оружие, а потайной ход на цитадель, которая сама по себе является огромным ретранслятором. Сарен использует канал, чтобы проникнуть в цитадель и активировать ее. Так он начинает вторжение. Пожинателей, чьей целью является уничтожение всей органической жизни в галактике. Спасите цитадель. Сарен использовал канал, чтобы попасть на цитадель. Помешайте ему передать властелину контроль над станцией. All their advanced technology, and the Protheans were taken in by the Reapers just as we were. They failed. Just like my people. But they also gave us a chance to save ourselves. We must hurry. Если бы ты переводил хоть саму суть диалога, было бы супер. Вот что они сказали, фиг его. Чего? Evil Fi. Чего? Интересно, если бы ты ответил по-другому, изменился бы путь? Нет. Так, а при чем здесь хранители, Алекс Рива? Сказали, что они теперь безвредны уже. Что вот те выжившие протеанские ученые их изменили. Не думаю, что изучение хранителей как-то могло бы повлиять на то, чтобы стало известно про риперов. Сколько раз за игру убили? На самом деле не так много, наверное. Ну, меньше 10 точно.
Смерти поначалу были только. Хотя нет, наверное, побольше 10, когда я проходил этот миссию с Лиарой. Там меня в конце этот Кроган много раз наогнул. Много. Хотя не так уж и много. Ну, что-то типа 10-15, наверное, смертей за всю игру будет. Посмотреть, к сожалению, возможности нет. Можно, конечно, вообще мимо него просто проехать. Мака, ну в чем твоя проблема? Так, я там кого-то оставил, что ли, в живых? Так не пойдет. А, да, он, смотрит, опять кого-то взрывом там выкинул. Кого убьешь быстрее без мака? Вряд ли. Вряд ли, Алекс Рива. 50 тысяч лет большой срок. 50 тысяч лет могло вообще ничего не остаться от этих ученых. Хватит считать себя умнее британских ученых. Я думаю, что они все просчитали и знали, как сделать. Мейлшторм, успокойся, пожалуйста, я не грустный. Все нормально. Ты всех не убьешь, ты дальше не пройдешь? Да нет. Да мне просто доставляет. А вот и он. There, the conduit. It's incredible. We don't have time to admire the view. We have to get through that relay, and these Geth aren't gonna make it easy on us. Activate the defenses! Seal the station! The arms aren't moving. Systems not responding. Abandon the Citadel! Evacuate the Council! Citadel Control! Citadel Control, do you copy? Давай, Мака, ну! Critical failures detected across all monitored systems. Please begin emergency evacuation.
Critical failures detected across all monitored systems. Please begin emergency evacuation. Уже понаставили свои страницы здесь. The Presidium is experiencing severe system malfunctions across the entire level. All non-emergency personnel must evacuate immediately. Give me a rundown of the damage. We have lost all primary power to the level. Environmental controls are not responding. Class 3 fires are burning in sectors 2, 3, 6, and 7. Civilian casualties are high. I am also detecting numerous unauthorized synthetic life forms throughout the station. They are believed to be hostile. Please approach with caution. What happened to the Council? In accordance with standard emergency procedures, the Council has been evacuated to the Destiny Ascension. What about Captain Anderson and Ambassador Udina? What happened to them? I have no information on the status of specific individuals. Once the current crisis has been resolved, a complete accounting of casualties and survivors will begin. Where's Saren? Former Spectre agent Saren Arturius is nearing the vicinity of the Council chamber. A warrant has been issued for his arrest, though Citadel security is unable to respond at this time. Come on, we need to stop Saren before it's too late. Please begin emergency evacuation procedures. This is not a drill. Critical failures detected across all monitored systems. Mailstorm вкинул 5000 на вебмане. Ну, Mailstorm, ну я теперь себя чувствую неудобно. Ну зачем ты? Вот ты напился, веди себя прилично. Ну что ты себя так ведешь-то, а? Безобразно. Я не мог сегодня приехать во Фрязино. Прости, пожалуйста. Я хотел с вами повидаться, но видишь. Спасибо. Спасибо. Ты же знаешь, что я тебя люблю, господи, что ты начинаешь, а? The Citadel's closing. They're sealing the station. Don't let the enemy ships inside the arms! Saren's locked the elevator. Suit up! We're going outside! Прям я вообще не могу, прям мурашки по всему телу. Hostile contact.
Здорово, трешачок. Shields! До свидания. Да хрен с ними защитами, не нужны они. Да пофиг на эти щиты. Жри, сволочь, ракеты, жри. На. Взорвется, нет? Нет? О. Блин, Лиара просто вообще беспощадна. Блин, это чё?
Только не надо ее взламывать, пожалуйста. Да ну ё-моё, в чем твоя проблема? Нахрена? Нафидели. Девчонки, как всегда, нафидели. Стрим недолго. Недолго, это уже вообще самый финал. I was afraid you wouldn't make it in time, Shepard. In time for what? The final confrontation. I think we both expected it would end like this. You've lost. You know that, don't you? In a few minutes, Sovereign will have full control of all the Citadel systems. The relay will open. The Reapers will return. I've still got a few tricks up my sleeve. You survived our encounter on Vermeer, but I've changed since then. Improved. Sovereign has upgraded me. You let Sovereign implant you? Are you insane? I suppose I should thank you, Shepard. After Vermeer, I couldn't stop thinking about what you said. About Sovereign manipulating me. About indoctrination. The doubts began to eat away at me. Sovereign sensed my hesitation. I was implanted to strengthen my resolve. Now my doubts are gone. I believe in Sovereign completely. I understand that the Reapers need organics. Join us, and Sovereign will find a place for you, too. Sovereign's controlling you through your implants. Don't you see that? The relationship is symbiotic. Organic and machine intertwined. A union of flesh and steel. The strengths of both, the weaknesses of neither. I am a vision of the future, Shepard. The evolution of all organic life. This is our destiny. Join Sovereign and experience a true rebirth. Sovereign hasn't won yet. I can stop it from taking control of the station. Step aside and the invasion will never happen. We can't stop it. Not forever. You saw the visions. You saw what happened to the Protheans. The Reapers are too powerful. Some part of you must still realize this is wrong. You can fight this. Maybe you're right.
Maybe there is still a chance for... The implants. Sovereign is too strong. I'm sorry. It is too late for me. It's not over yet! You can still redeem yourself! Goodbye, Shepard. Thank you. Нет, Сарн это бывший турянец. Vigil's data file worked. I've got control of all systems. Quick! Open the station's arms. Maybe the fleet can take Sovereign down before he regains control of the station. See if you can open a communications channel. The Destiny Ascension. Main drives offline. Kinetic barriers down 40%. The Council is on board. I repeat, the Council is on board. Normandy to the Citadel. Normandy to the Citadel. Please tell me that's you, Commander. I'm here, Joker. We caught that distress call, Commander. I'm sitting here in the Endura sector with the entire Arcturus fleet. We can save the Ascension. Just unlock the relays around the Citadel and we'll send the cavalry in. Are you sure about this, Shepard? Human casualties will be very high if you send your fleet in now. This is bigger than humanity. Sovereign is a threat to every organic species in the galaxy. True. That's why you can't waste reinforcements trying to save the Council. You must hold them back until the Citadel arms open up and the human fleet can go after Sovereign. What's the order, Commander? Come in now to save the Ascension, or hold back? Opening the relays now, Joker. We need to save the Ascension, no matter what the cost. I hope the Council appreciates this. Alliance ships, move in. Save the Destiny Ascension. Commander, we're picking up reinforcements. It's the Alliance. Thank the goddess. Destiny Ascension, you are all clear. Repeat, you are all clear. The Citadel's opening. All ships move in. Concentrate on Sovereign. Make sure he's dead. He's dead. Sovereign, and this station is mine.
Что? Слаб к биотике-то, да? Щенок. Sovereign's too strong! We have to pull back! Negative. This is our only chance. Take that monster down no matter what the cost. Валера, каскуль скорее. Я придется убить. Да серьезно. Its shields are down. Now's our chance. Hit it with everything we got. Hard on my flank. We're going in. Go! Captain Anderson, we found them. They're in here. Take it easy. It's over. You're safe now. Where's the commander?
Ambassador, Captain, Commander Shepard. We have gathered here to recognize the enormous contributions of the Alliance forces in the war against Sovereign and the Geth. Many humans lost their lives in the battle to save the Citadel. Brave and courageous soldiers who willingly gave their lives so that we, the Council, might live. There is no greater sacrifice, and we share your grief over the tragic loss of so many noble men and women. The Council also owes you a great personal debt, Commander, one we can never repay. You saved not just our lives, but the lives of billions from Sovereign and the Reapers. Commander Shepard, your heroic and selfless actions serve as a symbol of everything humanity and the Alliance stand for. And though we cannot bring back those valiant soldiers who gave their lives to save ours, we can honor their memories through our actions. Humanity has shown it is ready to stand as a defender and protector of the galaxy. You have proved you are worthy to join our ranks and serve beside us on the Citadel Council. Counselor, on behalf of humanity and the Alliance, we thank you for this prestigious honor and humbly accept. We will need a list of potential candidates to fill humanity's seat on the Council. Given all that has happened, I am sure your recommendation will carry a great deal of weight, Commander. Do you support any particular candidate? We need someone with the courage to stand up for what he believes in. Someone like Captain Anderson. Him? You must be joking. Anderson prefers to let his fists do the talking. Only with you, Ambassador. Only with you. Are you sure about this, Commander? The captain's a soldier, not a politician. We've already got too many politicians on the Citadel. The captain would be perfect for this job. I think it's an inspired choice. The Council would welcome him with open arms, should he accept. I'm honored, Counselor. As humanity's representative, I'll do everything in my power to help the Council rebuild. Sovereign's defeat marks the beginning of a new era for both humanity and the Council. Что будет, если не спасать Совет? Тогда Совет погибнет. Представь себе, тогда Совет погибнет. Ой, тогда Совет погибнет, и насколько я знаю, во второй части тогда Советом будут... люди тогда, по-моему, будут составлять Совет. Ну, я не знаю, я только читал про это. Там, насколько я знаю, будут, короче, только люди в Совете. Sovereign was only a vanguard. The Reaper fleet is still coming. Hundreds of ships, maybe thousands. And I'm gonna find some way to stop them. Shepard's right. Humanity is ready to do its part. United with the rest of the Council, we have the strength to overcome any challenge. When the Reapers come, we must stand side by side. We must fight against them as one. And together, we will drive them back into dark space. Насколько известно, обскюр, да. Ну вот, блин, выбрали момент-то, ё-моё, днище лайф, ну ты чё, гонишь, что ли? Ладно, слушайте пока музыку, я пока отойду.
Сейчас, секунду, я потише сделаю. Пока титры там заканчиваются, еще поболтаем немножко. В общем, вторая часть у нас будет завтра. Вообще, готовьте сейчас таким жирным стримом по Mass Effect в течение оставшихся дней до Нового года. Потому что до Нового года я постараюсь за оставшиеся 10 дней закончить всю трилогию. Вот. Я не могу сейчас начать вторую часть, у меня даже не скачано, еще не настроено ничего. Это будет завтра. Вот. Ну, что я могу сказать? Ну, здесь комментарии излишни. У меня никаких слов не хватит, чтобы выразить мое восхищение этой игрой. Я... Ничего такого более масштабного, эпического и грандиозного не видел в своей жизни. Никакие игры даже близко не стоят. До Mass Effect для меня, конечно, был Fallout иконой просто видеоигр, но после Mass Effect нет. Mass Effect затмил своим сиянием Fallout просто вообще в никуда. Настолько прямо продуманной до мелочей, прямо проработанной вселенной, таких прямо уникальных персонажей, с такими уникальными характерами. Даже близко вообще ничего нету. Что будет под Новый год? Под Новый год будет Mass Effect, а после Нового года будет марафон. Новогодний, специальный. Значит, буду стримить по 20 часов в день просто, вот и все. Меня это не остановит. Нет, я сейчас буду заканчивать стрим. Мне нужно поспать. Сейчас спать, да. Фух. С какой раз прохожу ту первую часть, и все равно до сих пор прям вот таким впечатлением. Нет, Курт Кобейн, я не смотрел. Я проходил только самый оригинальный третий, который выходил в Mass Effect 3. Все, я не видел там ни Extended Cut, никаких DLC, вообще ничего не видел. Не знаю, сколько завтра начну, ничего не буду обещать. Начну как смогу. Как все будет готово, как с мамой съезжу, вернусь, так и начну, наверное. Поем и начну. Может, многих не устраивает марафон? Нет, многих он всех будет устраивать. Ну, естественно, Василисочка, блин, что за вопрос? Borderlands 2 в коопе пройти? Ну, не сейчас, чузак. И не в ближайший месяц точно. Прошел так же, как в первый раз, выбирал такие же ответы. Да, я не могу по-другому проходить эту игру. Я пытался играть за Инигата. Нет, я не смог. Проходил так же, как в первый раз. Ну, разве что в первый раз я менее подробно проходил, я точно помню. Я не так подробно все исследовал, я не проходил в первый раз DLC, я помню точно. Фух, да уж. Слишком правильный главный герой напрягает? Ну, прости, Битор, прости. Я могу вот только так играть. У меня вот такой вот. Рассказывай про альтернативные варианты. Ну, так спрашиваю, Битор, я отвечу по возможности. Ну, смотрите, вот из ключевых особенностей, да, вот финала первой части, что там, на что там можно было повлиять? Ну, спасать совет или не спасать, да, то есть, на что бы это повлияло? Ну, вот как, вот в чате тут уже подсказали, что, мол, я читал, что, мол, там погибнет совет, и в совете будут люди. Я думал, что только люди, но похоже, что нет. Там все как бы просто новый совет наберут, туда еще людей занесут. Но типа лишат звания спектра. Но это на самом деле не критично. Но это увидите уже завтра, почему это не критично. Расскажи хотя бы про игру другими классами. Или ты сам не играл за них? Я играл за Стража один раз, проходил. Но это было дурацко, было с пистолетом бегать. Не знаю, не то. Такое. Репак, да, это у меня пиратка была. Ну, на то свои причины были, потому что стимовскую версию, если ставить, она очень, как мне рассказывали, плохо работает с этим, с русификатором. Там начинаются вылеты всякие, краши и прочее. Вот. Поэтому у меня было вот этот, как раз, этот пират, как раз, который я качал вообще там, сколько там,
лет 5, наверное, назад, когда я первый раз в нее поиграл, или там 4, я не помню. Это до сих пор она у меня хранится. Вот, еще там можно было порекомендовать совет взять не Андерсона, а Удину. Но это тоже мало бы на что на самом деле повлияло бы. На самом-то деле. Ну, практически ни на что. То есть, ну, это такие идейные выборы. Скорее, ролеплейные такие. Просто как вот... А что бы ты сделал на месте командора? Сильный эффект они какой-то на игру не окажут в последующих частях. Но обо всем потом. В штурмовой комнате очень интересно играть начинается со второй части. Согласен, в первых частях биотики не особо крутые. Если Рекс умирает в первой части, тогда во второй части его заменит брат. Такой мини-спойлер. Если не спасать совет, кораблей погибло меньше, да. Кораблей погибло меньше, но этот эффект заметился вообще только в третьей части. Ох. В общем, я очень надеюсь, что среди всех зрителей нашлись хотя бы несколько, да хотя бы даже один, на самом деле, человек, который не играл в эту игру, смотрел ее впервые на моих стримах, и который там смотрел, ну, практически все стримы по ней. Тогда я буду знать, что стримы были не зря. Мне будет очень приятно. Ну и вообще надеюсь, что были такие люди, которые смотрели именно мой стрим, сами не играли. Для меня это много значит. Спасибо вам большое, чуваки. Это был мой выбор такой, Алекс Рива. Такой мой выбор был. Спасибо тебе, Тор, это много для меня значит, спасибо. Спасибо вообще вам всем, кто смотрели. Это было невероятно. Хоть стримы были относительно унылыми, ну, по моей такой профессиональному такому мнению, как стримера. Не знаю, я бы такой, наверное, стрим бы, честно говоря, смотреть бы не стал. Ну, хотя, может, и стал бы, я не знаю. Нет, наверное, не стал бы, потому что когда я вижу какую-то игру, которая меня сильно так начинает прямо затягивать, да, завораживать, когда я на стриме что-то вижу такое впервые, я обычно выключаю стрим и говорю себе, что сам потом когда-нибудь пройду. Вот так вот. Не продолжать играть в субботу вечером — это зашквар? Нет. У меня есть на то свои причины. У меня есть на то свои причины. Да и я не хочу сейчас на самом деле сбивать такую атмосферу такого эпика каким-нибудь там Айзеком, Шмайзеком там, или какой-нибудь такой сранью. Фух. Ждет еще 2 невероятных части. Совершенно верно, совершенно верно. До конца декабря будем марафонить Mass Effect все. 2 дня мало стримов, пока выходные были. Ну да. Ну, короче, я, в общем, постараюсь отмазаться от рейдов в Вове. Все равно там ничего не нужно, меня не запарили нереально уже. Так что вот. Я надеюсь, что стримы будут длинные. Часов по 10 каждый день. Надеюсь, что добью. Когда Mass Effect так много народу не играло, ну, это ж... Бывает, что поделать-то. Я, например, в Готику не играл, а в Dragon Age не играл. А выступление на ютубе хоть второй части? Нет. Нет, на завтра. Это на завтра. В общем, что еще в конце могу сказать? Вот последние такие слова восхищения. Вот я помню, что когда я играл впервые в Mass Effect, это было... Настолько для меня, помню, это сильные были впечатления, что... Когда играл в нее, вот не знаю, наверное, не было такой игры. Вообще терялся, просто вот счет времени полностью терялся. Вот, не знаю, вот я когда садился играть, выключалось просто все вообще вокруг. Вот не было ничего, было только вот я и игра, все, вот ничего не было. Даже не было ощущения, что ты играешь в игру, было ощущение, что ты и есть вот этот командор Шепард. Такого у меня не было ни с одной игрой, вообще никогда. Даже Last of Us, например, взять, которая там, да, тоже там 100-500 тысяч варанов из 10, да, но все равно нет. Даже близко с Mass Effect не стояла. Даже помню, такая забавная особенность была такая.
Такое что-то вроде прикола. Короче, когда у меня была третья часть, когда она только вышла, когда вот я ее купил, начал в нее играть, у меня на тот момент был еще мой старый комп, ну как, на котором я начинал стримить. И не было у меня тогда колонок моих, которые сейчас у меня стоят, мои хорошие колонки, которые мне мой товарищ, с которым, кстати, сегодня футбол смотрели, помню, на день рождения мне тогда подарил. Восхитительный подарок был, да, вот. У меня, короче, тогда были дешевые колонки, там, рублей, что ли, за 100. Ну, не было тогда денег, бомжевал тогда ужасно, короче. Ну, студент, что взять-то, господи. И вот, помню, сидел, играю в эту третью часть, и я понимаю, что я не могу в эти колонки слушать, они противные, они пищат, какой-то звук парашный, постоянно какой-то фон идет этот блевотный. И меня прямо сбивало это, прям выбивало из этого состояния такого вот, такого стазиса, когда ты прям сидишь и вот прям полностью в игре, прям ничего прям не существует вокруг. Я сидел, у меня, короче, были наушники какие-то, ну, такие типа капелек там, да, вот таких вот. И у них был, помню, ужасно короткий провод. И мне, по-моему, приходилось так уставлять вот их, короче, в колонки. И я вот так вот сидел, так вот перед монитором, вот так, потому что вот так я уже головой не мог пошевелить. То я сидел и терпел, потому что ощущения были совсем другие. Ой. Насколько завтра примерно, я не могу сказать, насколько, я не знаю. Ну ладно, давайте заканчивать. Увидимся с вами завтра. Не знаю. Не знаю во сколько, честно. В принципе, завтра выходной, завтра можно начать, как бы, да, не обязательно ждать вечера. Если, как бы, я нормально посплю, днем с мамой съезжу, да, там вернусь, можно будет начать там. Да, очень рано можно будет начать. Ну, я не знаю, это зависит, говорю, от моего состояния и от всяких других там мелких факторов. Посмотрим. В общем, следите за анонсами. В Твиттере, в Твиттере, в паблике сидите, вот. Как увидите, приходите. Буду вас ждать всех. И будем продолжать эту великолепную вселенную. Ну ладно, что же, пока всем, друзья, большое спасибо. Было здорово, очень здорово было снова окунуться в эту атмосферу. Поставь заливать записи. Да, обязательно поставлю. Может, даже прямо сейчас и займусь этим. Вот. Все, до завтра. Всем хорошего воскресенья, друзья мои. Смотрите, не проспите все важные дела. Не забудьте самое главное, что поскольку выходные нужно проводить, естественно, с пользой. Не тратьте выходные впустую. Не вздумайте никуда выходить из дома. Сидите дома только, естественно. Проведите время с пользой. Поменьше вставайте с диванов, с кресел, с ваших. Побольше смотрите там правильных стримов, смотрите всякие сериалы, фильмы. Не готовьте ни в коем случае еду. Заказывайте только еду на дом готовую. Помните, выходных всего 2 в неделю. Их нужно проводить с пользой. Ни в коем случае не выходите на улицу. Все, друзья. Всем спасибо. Всех люблю. Всем до завтра.